का स्वागत है इस मीटिंग में। आज हम लोग के जो रेगुलर मॉडरेटर प्रोग्राम के हुआ करती थी डॉक्टर दीपमाला जी, तो आज इनके ही लेक्चर से हम लोग आज सुनने वाले हैं। और डॉक्टर दीपमाला जी का मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आप सभी ऐसे भली भांति परिचित हैं डॉक्टर दीपमाला जी, सभी दिन रोज आपका स्वागत करते रहते हैं। आज हम लोग दीपमाला जी का स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर दीपमाला जी बीए साइकोलॉजी ऑनर्स किया है, फिर इन्होंने बीएचएमएस करने के बाद में एमडी साइकियाट्री से इन्होंने एमडी किया है और अभी आप पीएचडी के स्कॉलर हैं। पीएचडी के लिए ये अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं तातिया यूनिवर्सिटी से। ये जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। ये क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन प्रैक्टिशनर्स हैं। अपने संजीवनी होम्यो क्लिनिक गया में ये प्रैक्टिस कर रही है। तो दीपमाला जी, आपका इस मीटिंग में, आज के मीटिंग में हम ही लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। आप अपना प्रेजेंटेशन को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। सबसे पहले मेरा आप लोगों को मेरा नमस्कार और आईएफपीएच के मंच और डॉक्टर आईएम के सानी सर को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। ये मेरा पहला वेबिनार है जिसमें मैं एक गेस्ट स्पीकर हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा टॉपिक है, आप आवाज नहीं है दीपमाला जी? आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है, चलिए। धन्यवाद सर आईएफपीएच मंच का, और आपका सानी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। ये मेरा फर्स्ट वेबिनार है जिसमें एज ए स्पीकर मैं हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज का मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन होम्योपैथी। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन होम्योपैथी। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स मेकअप ऑफ द बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन को आम भाषा में स्वभाव भी बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी व्यक्ति की अंतर्निहित जीवन शक्ति या जन्मजात या जो क्वालिटी उसमें बाय बर्थ होती है या फिर उसके अंदर छुपा हुआ होता है, लेटेंट वाइटलिटी, और रोगों की संवेदनशीलता को दर्शाता है। होम्योपैथी और होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ। स्वास्थ्य, होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण। होलिस्टिक हेल्थ मीन्स शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहना। होलिस्टिक हेल्थ के 5 फेज होते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक। होलिस्टिक हीलिंग, इसमें हम असंतुलित जीवन शैली को संतुलित जीवन शैली में बदल देते हैं। इस ट्रीटमेंट को वही लोग अपनाते हैं जो लोग या तो एंटीबायोटिक मेडिसिन लेना नहीं चाहते या बहुत ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर करके उसके साइड इफेक्ट्स को देखते हैं, जिससे उनको बहुत सारा उसमें उसका साइड इफेक्ट झेलते झेलते वो थक जाते हैं, तो वो होलिस्टिक हीलिंग अपनाना चाहते हैं। वही लोग होम्योपैथी को यूज करते हैं। तो इसका कोर प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। ट्रीटिंग द इंडिविजुअल नॉट जस्ट द डिजीज। इसमें हम लोग हमारे हनीमैन सर ने भी कहा है कि हम लोग इंडिविजुअल ट्रीटमेंट देते हैं, ना कि कोई डिजीज को। जैसा कि हम लोग जानते भी है, होम्योपैथिक का फंडामेंटल लॉ है लॉ ऑफ सिमिलियर मींस लाइक्स क्योर्स लाइक। ये ट्रीटिंग, इसका कोर प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिमिलर्स लाइक्स क्योर लाइक, जो फंडामेंटल काउज है होम्योपैथ का। दूसरा, सिंगल रेमेडी फॉर मल्टीपल कंप्लेंट्स। थर्ड, इंडिविजुअलाइजेशन। फोर्थ, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। जैसा कि हमारे मास्टर हैनीमैन ने भी कहा है कि होम्योपैथी ट्रीट्स द पेशेंट नॉट द डिजीज। एक पदार्थ या सब्सटेंस जो आर्टिफिशियली एक सर्टेन डिजीज का सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, वही ओनली सब्सटेंस उस बीमारी को इलाज कर सकता है जब वो रोगी को होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। दूसरा, सिंगल रेमेडी फॉर मल्टीपल कंप्लेंट्स। इसमें एलोपैथी में आप देखते हैं कि आप प्रत्येक बीमारी के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं और आप कई शिकायतों के लिए एक से अधिक डॉक्टरों से परामर्श लेते हैं, जैसे हृदय विशेषज्ञ, डायबिटीज के लिए अलग स्पेशलाइजेशन, गायनी ऑफ्स के लिए अलग, किडनी के लिए अलग, स्किन के लिए अलग,
डर्मेटोलॉजिस्ट और भी बहुत सारे हैं। पर हमारे होम्योपैथ में ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के अकॉर्डिंग एक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। और हम लोग जानते भी कि होम्योपैथी ट्रीट्स एज अ होल। थर्ड, इंडिविजुअलाइजेशन। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रकृति या नेचर या स्वभाव से एक दूसरे से भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक ही बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग लक्षण भी अलग अलग होते हैं। होम्योपैथी में सबसे बड़ी बात होती है रोगी को समझना, और रोगी को इंडिविजुअली समझना चाहिए। फोर्थ, इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है। तो ये हमारे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी है। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल यूनिक फिजिकल में mental and emotional makeup reflects the person's inherent vitality and susceptibility to disease। इसमें हम लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति का कुछ अपना स्पेशल कैरेक्टर होता है जो उसको विरासत में मिलता है अपने पेरेंट्स से, या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो अक्वायर्ड हो जाते हैं अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। सो हम यह भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वह एक मिक्सचर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिविजुअल पर्सन का इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर का एक मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वो पर्सन बिल्कुल अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना या भाई बहन जैसा दिखता है। या फिर यह भी कह सकते हैं जैसा हम जिस माहौल में रहते हैं, या जो इंसान जिस माहौल में रहता है उसका उस इंसान के माहौल पर, उसका उस इंसान पर इफेक्ट जरूर पड़ता है। अब इसको हम थोड़ा और क्लियर करके समझा रहे हैं कि some characters are acquired from the surrounding environment। मींस मान लीजिए कोई पर्सन बिल्कुल अपोजिट इन्वायरमेंट में रह रहा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी उसमें रहना हो तो उसका उस पर्सन के कॉन्स्टिट्यूशन का उसके इन्वायरमेंट पर बहुत असर पड़ेगा और उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। सेकंड, एनालिसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाइंग द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ट्रेट्स, considering physical appearance, temperament, sleep patterns, etc. Evaluating the person's overall energy, toughness, and susceptibility. We all know very well कि that हमारे मास्टर हैनीमैन ने कहा है किसी भी पेशेंट को इंडिविजुअली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना चाहिए जो पेशेंट के फिजिकल मेकअप, उसके मोरल, सोशल बिहेवियर, उसके डिजायर एंड अवर्जन पर बेस्ड होता है। जैसे पेशेंट को बहुत ज्यादा एक का डिजायर है, पंजेंट थिंग का डिजायर है, या पिकल का डिजायर है, या स्वीट्स, या अवर्जन है मिल्क का, टोबैको का, या ग्रीन वेजिटेबल्स का, या नॉन वेज का, एक्सेट्रा। सोशल बिहेवियर उसका कैसा है, लाइक कंपनी, डिजायर है, अवर्जन एक्सेट्रा, या बहुत ज्यादा टॉकेटिव है या टैकिटर्न है, इंट्रोवर्टेड है या एक्सट्रोवर्टेड है। So, knowledge of constitution helps in individualization of patient. Next, constitutional remedy. Constitutional remedy में हम लोग मैच करते हैं, मैच बिटवीन सिम्टम्स एंड रेमेडीज। होम्योपैथिक मेडिसिन चूज्ड ऑन बेस्ड और similarities. Constitutional remedies address the whole person, not just the specific symptoms. Remedy is prescribed based on each patient's individual constitution. अब हम लोग जो भी टोटालिटी का पेशेंट का निकालते हैं और सिम्टम्स और उसका रेमेडी को हम लोग मैच करते हैं, वही मेडिसिन हम लोग सेलेक्ट करके जो देते हैं, जो डिजीज का जो पेशेंट का जो कंप्लेन है और जो हमारी मेडिसिन है, दोनों के सिम्टम्स जो मैच करते हैं उसी के आधार पर हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। In next, individualized treatment. Constitutional remedies aim to stimulate the person's self-healing mechanism. Remedies selected to restore harmony and vitality on all levels, consideration of the person's individual response to treatment. यहाँ पर हम इस देखते हैं इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का ये एम ही होता है स्टिमुलेट करने का पर्सन्स का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। हम लोग देखते हैं हमारा वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब सेलेक्ट करते हैं, प्रॉपर मेडिसिन देते हैं, तो हमारा वाइटल फोर्स को वो एक्टिवेट करता है, उसमें सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करके वो
उसको खुद से वो प्रोसेस करता है कि वो हीलिंग करे। तो इस तरह से वो हार्मोनियस लाइफ को रिस्टोर करता है और वाइटल फोर्स के ऑल लेवल्स को वो सही करता है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? होलिस्टिक हीलिंग, rather than just masking symptoms, it takes care of underlying causes. यह सिर्फ promotes all over well-being and boosts the immune system, encourage the body innate capacity for self-healing. ये सिर्फ symptoms को palliate और suppress नहीं करता, बल्कि परमानेंट क्योर करता है, ना कि टेम्पोररी क्योर करता है। और मैंने पहले भी अभी बताया कि इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में हम लोग ये किसी कहते भी है कि क्या होम्योपैथी किसी बीमारी को जड़ से खत्म करती है, जिससे दोबारा कोई मेडिसिन कोई बीमारी फिर से हो ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट एम्स फॉर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, पोटेंशियल फॉर इम्प्रूव्ड रेजिलियंस एंड रिड्यूस्ड ससेप्टिबिलिटी टू फ्यूचर इलनेस, एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिंग रिकरेंस ऑफ डिजीज। वो दोबारा जो बार बार डिजीज रिकरेंस हो रहा है उस पे जोर डालता है कि ताकि वो फिर से डेवलप ना हो। नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइज्ड केयर provides individualized treatment based on each patient's particular constitution. यह प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल पेशेंट का पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर वो ट्रीटमेंट बेस्ड है, और ये पेशेंट का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ जो होता है उस सारा टोटालिटी के अकॉर्डिंग इसका मेडिसिन हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन करके उसको सेल्फ अवेयरनेस के लिए प्रमोट करते हैं। मास्टर हैनीमैन ने भी क्लासिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशन को 3 ग्रुप्स में, सोरिक, साइकोटिक एंड सिफिलिटिक। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवर्ड वॉन ब्रोवेल, जो कि जर्मन होम्योपैथ है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया। हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेस ऑफ वाटर, ऑक्सीजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन nitrogenite constitution means excess of carbon and nitrogen in tissues and blood. Every living organism is made of oxygen, carbon, nitrogen and hydrogen. The excess of deficiency of these elements in the tissues, development of different individual constitution. लोग जानते हैं कि सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए, और किसी भी चीज का एक्सेस डिफिशियंसी हो जाना कि टिश्यू में हमारे डेवलपमेंट कर जाएगा, वो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन को। ये इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी। ये कैरेक्टराइज होता है जो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर का रहता है, तो इसका हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दे आर एग्रावेटेड बाय मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। जरा सा भी इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी पर्सन रहेंगे, वो जरा सा भी मॉइस्चर हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, तुरंत वो उससे एक्सपोजर हो जाएंगे, उनको तुरंत तकलीफ होने लगेगी। इस तरह के पेशेंट में टेंडेंसी टू प्रोन टू ड्रॉपसी एंड एनासार्का एंड सफर्स फ्रॉम टिश्यू ग्रोथ ऑफ बिनाइन टाइप। इस तरह के पेशेंट में बहुत ज्यादा बिनाइन टाइप प्रॉब्लम होने का कंप्लेंट्स हो जाता है। दे बिलोंग टू साइकोटिक ग्रुप। इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट होते हैं वो साइकोटिक ग्रुप के होते हैं। इसमें कुछ मेडिसिन आती हैं, आर्सेनिक, गलकामारा, नेट्रम सल्फ, नाइट्रिक एसिड, फाइटोलका, रस्टक्स, थूजा, डिजिटलिस, ये सब मेन मेडिसिन है इसके हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट है ऑक्सीजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन। It is characterized by the accumulation of excess of oxygen with resultant destruction of tissues. यह हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। बॉडी इज थीन एंड दस इल ऑन चेंज ऑफ सीजन। इस तरह के होने से हमारा बॉडी थीन हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। जरा सा भी चेंज वेदर होगा, सीजन चेंज होगा, उससे वो तुरंत अफेक्टेड हो जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव डिजॉर्डर इन्वॉल्विंग द जेनिटल्स एंड डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस होने से उसमें डिस्ट्रक्टिवनेस आ जाएगा, और जेनिटल्स में डिजॉर्डर जो भी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इस तरह के डिजॉर्डर आने लगेंगे।
बॉडी इज प्रोन टू अल्सरेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन के जो टेंडेंसी होती है पर्सन में, तो उसमें अल्सरेशन होने लगेगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। ये सिफिलिटिक बैकग्राउंड के होते हैं। इसमें मेन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन आते हैं, कैलकेरिया, फॉस्फेरम, नेट्रम, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, आयोडियम, कैलकेरिया, नेट्रम, म्यूर, हेलिबोरस, ट्यूबरकुलिनम, सिफलिनम, मार्कसोल आर द मेन ड्रग्स इन दिस ग्रुप. Next, carbonitrogenide constitution. It is characterized by excess of carbon and nitrogen and suffers from functional disorder of the body and mind. ये कार्बन, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में कार्बन, नाइट्रोजन का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारे बॉडी और माइंड में फंक्शनल इम्बैलेंस हो जाता है, डिस्टरबेंस होता है, जिससे हम लोग कैसे ये दिखेगा, इंटरनल हमारा जो भी ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, उसमें इसका वर्क पे इसका इफेक्ट पड़ने लगता है. दे आर मेनली सोडिक टाइप, आर्सेनिक आयोड, कैलकेरिया, फॉस, कार्बोवेज, हीपर, सर्फ, आयोडियम, काली बाइक्रोम, लैकेसिस, लाइकोपोडियम, नेट्रम, म्यूर, सल्फर, जिनका मेट, ये सब मेन मेडिसिन इस ग्रुप्स में आते हैं. Next, constitutional medicines are those selected on basis of a complete study of patient's physical, mental constitution. हम लोग जानते हैं कि constitutional medicine हम लोग कब देते हैं, वैसी मेडिसिन होती है जो हमारा सेलेक्टेड होता है पेशेंट के फिजिकल, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन पे जो डिपेंडेंट करता है, वो टोटल उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होता है. इस तरह के मेडिसिन डीप एक्टिंग मेडिसिन होते हैं. फॉर एग्जांपल सल्फर, नक्स वोमिका. सल्फर को हम लोग कैसे देखते हैं, सल्फर इट रिप्रेजेंट्स द इमेजिनेटिव जीनियस हु इज मोर इंक्लिंग टुवर्ड्स फिलॉसफी देन प्रैक्टिकली. सल्फर के हमेशा पेशेंट को हम लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव जीनियस होता है, वो हमेशा प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकली वो उनका ज्यादा वर्क नहीं होगा, वो फिलॉसफी मतलब कहते हैं बहुत ज्यादा बोलने वाला, झाड़ने वाला, प्रैक्टिकली से ज्यादा उनका वो फिलोसफर होंगे, बोलने वाले होंगे. So this is because sulfur individual are naturally gifted with extraordinary mental, emotional and creative ability. ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सल्फर का नेचुरली गिफ्टेड ही है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसका माइंड बहुत ज्यादा वर्क करता है, इमोशनल भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी एबिलिटीज वाले होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, बट वो ज्यादा फिलोसफी होते हैं, बोलने में मतलब प्रैक्टिकली वो कम करेंगे बट वो बोलेंगे ज्यादा. वो सल्फर इज अ रैग्ड फिलोसफर एंड ऑब्स्टिनेट. हम लोग पढ़ा भी है मेटेरिया मेडिका में कि सल्फर रैग्ड फिलोसफर होते हैं, वो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं. इसी तरह से हमारी एक नेक्स्ट मेडिसिन नक्स वोमिका भी है. नक्स वोमिका भी काफी डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, वो भी हाईली एम्बिशियस होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, पैशनेट होते हैं, किसी काम के प्रति बहुत ज्यादा उनका पैशन होता है, बहुत भयंकर गुस्से वाले होते हैं, हाईली इरिटेबल होते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग, नाइट वॉचिंग. हम लोगों ने बहुत बार वो नक्स को देखा है कि देर देर रात तक वो जागते रहेंगे. उनका गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब काउच फैक्टर है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इरिटेबिलिटी, नाइट वॉचिंग जैसे ही होगा. वर्कोहॉलिक होंगे तो उन पे प्रेशर रहेगा, गुस्सा होंगे, तो ये सब डीप एक्टिंग मेडिसिन होते हैं. अब हम लोग इस थोड़ा सा केस को भी देख लें. केस से पहले हम लोग एक चीज और भी थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगी कि हम लोग जब केस लेते हैं तो हम लोग पेशेंट का मेंटल केस टेकिंग करते हैं, तो हम लोग पेशेंट का प्रेजेंट सिम्टम्स, कंप्लेन जो भी है वो पहले पूछते हैं. तो उसमें हम लोग फिजिकल जनरल पूछते हैं, मेंटल जनरल पूछते हैं, जो भी कंप्लेन. तो फिजिकल जनरल में हम लोग उसका पूछेंगे, टोटलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका फिजिकल जनरल पूछेंगे. फिजिकल जनरल में हम लोग पहले पूछेंगे उसका एपेटाइट कैसा है, उसका डिजायर कैसा है, अवर्जन है, डिजायर में आपको क्या पसंद है, पंजेंसिंग पसंद है, नमक पसंद है, चीनी पसंद है, ज्यादा तीखा सामान पसंद करते हैं,
आपका पानी का प्यास कैसा है, हो सकता है उसका पानी का प्यास कम हो। माला जी आगे चलिए। हाँ हाँ, तो वैसे ही मतलब उसका स्लीप पैटर्न पूछेंगे, उसका डिजायर्ड अवर्सन का, तो उसका पर्सपायरेशन कैसा है, पर्सपायरेशन उसका चिपचिपा तो नहीं है, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव नहीं है पर्सपायरेशन। फिर उसका बाथिंग का भी पूछेंगे, उसका टेम्परामेंट पूछेंगे, थर्मल पूछेंगे, उसको मतलब टोटालिटी आप टेस्ट टेकिंग करने के समय में हर एक चीज पहलू पर ध्यान देंगे। उसका मेंटल जनरल पूछेंगे कि उसका गुस्सा कैसा है, गुस्सा हो सकता है बहुत ज्यादा एग्रावेट कर रहा हो, थोड़ा सा मिथुनक मिजाज टाइप का हो, वो किसी उसके बात को कोई काट दे ये बर्दाश्त नहीं है उसे, या बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक है, बहुत इमोशनल है, फास्टिडियस है, साफ सुथरा रहने वाला नहीं, तो सिर्फ वो काम के प्रति बहुत ज्यादा पंक्चुअलिटी है, उसकी मेमोरी कैसी है, सारा चीज हम लोग टोटालिटी के अकॉर्डिंग लेते हैं तब करते हैं। और हम लोगों ने जैसा हम लोग जानते भी हैं कि बोलते हैं कि पेशेंट का जैसा मन होगा वैसा ही उसका तन होगा, मीन्स जैसा आप सोचोगे उसके बॉडी पे उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। इसलिए कहा भी गया है कि अगर आप बहुत गुस्से में होते हैं तो उसका इफेक्ट आपके बॉडी पे दिखता है, ठीक, उसके बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। उसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में या अच्छे मूड में रहोगे तो उसका भी इफेक्ट आपके बॉडी पे जरूर पड़ता है। इसलिए माइंड और बॉडी को दोनों को साथ साथ हमें समझना चाहिए, फिर आपको किसी भी पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन आप निकाल सकते हैं। इस चीज को अब हम लोग आए एक केस के द्वारा देखते हैं। एक मेल पेशेंट है जिसका एज 30 ईयर्स है, वेट 60 के, उसका कंप्लेन लेकर वो आया है, इंटेंस इचिंग इन होल बॉडी डे एंड नाइट, सारे बॉडी में बहुत ज्यादा उसका इचिंग है, रात दिन, वो समर में भी विंटर में भी हमेशा बहुत ज्यादा इचिंग होता है। लेकिन इचिंग के साथ साथ वो वाटरी डिस्चार्ज होता है। उसका पास्ट हिस्ट्री में उसका ब्रेन ट्यूमर हो गया था 2017 में, जिसका उसने ट्रीटमेंट लिया, जिसका साइड इफेक्ट ये पड़ा कि उसका विजन परमानेंट लॉस हो गया ऑपरेशन के बाद। उसने बहुत सारे मेडिसिन, टू मच एलोपैथिक ट्रीटमेंट उसने लिया था 6 मंथ्स तक। और उसका बाद जब मैंने उसका पर्सनल हिस्ट्री लिया तो उसका पूछा, उसको रेलवे में जॉब कर रहे थे, जॉब के बाद ही उसे अचानक हेडेक होने लगा, जिसकी वजह से उसको वो एक्यूट कंडीशन में ही बहुत ज्यादा वो सफर कर गया, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो जब मेरे पास वो आया, जब वो केस लेकर, तो मैंने जब सारा कुछ उसका पूछा कि उसका मैरिज कब हुआ था, उसका फर्स्ट बेबी कब था, सेकंड बेबी कब हुआ। लेकिन जब मैंने उसका डिजायर अवर्सन पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो टोबैको बहुत ज्यादा यूज करता था, 3-4 बार तो कम करने पर उसने बताया कि टोबैको वो यूज कर रहा है, और अल्कोहल गांजा ये सब बहुत ज्यादा वो यूज करता था, पीता था। जब उनका मैंने फैमिली हिस्ट्री पूछा तो उसने बताया कि उनके फादर का डेथ हुआ था ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर, कैंसर की वजह से। फिर मैंने उसका फिजिकल जनरल लिया तो गैस्ट्रिक फ्लैटुलेंस बहुत ज्यादा थी, गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा गैस बन रहा था उसके पेट में, जो और फास्टिंग उसे बर्दाश्त नहीं, जरा सा भी थोड़ा सा भी खाना में लेट हो जाए तो वो उसे बर्दाश्त नहीं था। उसको टाइम टाइम पे एकदम तुरंत खाना चाहिए, वीकनेस बहुत ज्यादा था, चक्कर भी आ रहे थे, उसका एपेटाइट बहुत अच्छा था, खान पान उसे कहते कि मुझे हर 2 घंटे 3 घंटे पे मेरा भूख अच्छा है, मैं खाना मुझे चाहिए, मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। डिजायर में भी मैंने जब पूछा तो पंजेंट थिंग का डिजायर था, थर्स्ट उसका नॉर्मल था, स्टूल नॉर्मल, यूरिन फ्रिक्वेंट था, बार बार यूरिन उसे हो रहा था, परस्पायरेशन बहुत ज्यादा हो रहा था और ऑफेंसिव था, स्लीप उसका नॉर्मल था। जब मैंने थर्मल पूछा तो उसने बोला कि मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब मैंने जब उसका मेंटल जनरल पूछा, मेंटल जनरल मैंने गुस्सा उसे इतना भयंकर आ रहा था, बोला गुस्सा तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं, गुस्से में मैं क्या तोड़ फोड़ दूं ये भी मुझे मालूम नहीं है, गुस्से में मेरा बदन पूरा कांपने लगता है। उसके साथ अटेंडेंट में फर्स्ट टाइम तो कोई और आया था, सेकेंड विजिट में उसकी वाइफ आई थी, जिसने मुझे बताया कि बहुत सस्पिशियस है, हर चीज को वो शक की नजर से देखता है, बहुत ज्यादा वो जिद्दी है, जो बोल दिया
किसी की बात वो ना सुनेगा ना वो समझेगा, उसकी बात कोई काट दे वो उसे बर्दाश्त ही नहीं है। और टाइम के प्रति पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा था कि मुझे इतने बजे कहीं जाना है, यहाँ जाना है, वो चीज टाइम पे बहुत पंक्चुअल था वो। तो इस आधार पे मैंने फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट विजिट मेरे पास जब वो आया तो मैंने उसे देखा तो इतना डर्टी लुक उसका बॉडी का था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं जब इस केस टेकिंग मैंने किया था, उसका पूरा बॉडी बहुत अजीब तरह का इचिंग इचिंग टाइप का पूरा था। उसका मेरे पास पिक भी है, मैं वो पिक दिखा रही हूँ, पिक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जरा। देखिए इसका, वो जो मेरे पास आया हुआ था, देखिए ये कैसे, स्क्रीन मेरा विजिबल है ना सर? हाँ, विजिबल है। देखिए, देखिए कैसा एकदम इतनी बुरी तरह से वो आया हुआ था पूरा। मैं देख कर ही, उसका कंडीशन देख कर ही मुझे थोड़ा सा घबराहट होने लगी थी कि इतना क्रिटिकल कंडीशन वो मेरे पास आया है। तो मैंने उसका केस टेकिंग किया, और केस टेकिंग में भी मुझे टाइम लग गया। तो वो बहुत घबरा रहा था कि मुझे जाना भी है, जाना भी है। तो मैंने उसे उस टाइम में बस वन सल्फर 1 ml देकर कहा कि ठीक है आप जाइए। साथ में मैंने प्लासेबो दे दिया, सल्फर 1 ml देकर के आप जाइए। अब मैंने केस टेकिंग कर लिया था, मैंने उसे उस टाइम में रिपर्टराइज नहीं किया। पूरा बॉडी बहुत भयंकर, उसका बॉडी में इचिंग और मतलब बहुत डर्टी लुकिंग। और बात वो मुझसे कर रहा था, हाईली इरिटेट हो रहा था, बहुत ज्यादा इरिटेबल था वो। तो मैंने उसको वन बोला कि आप मुझे 1 वीक के बाद आप मिलिएगा, बताइएगा। और फिर ये भी बोल दिया कि आप घबराइएगा नहीं, जो भी हो सकता है, मे बी सिम्टम्स एग्रावेट हो, कुछ भी हो, मतलब कि आप घबराइएगा नहीं, पेशेंस रखिएगा। और पेशेंट काफी 7-8 सालों से वो झेल रहा था, बोला कि मैडम मैंने इतने टाइम से मेडिसिन लिया है ना कि बार बार एलोपैथी की, इवन कि मेरे पास वो आया भी था, मेडिसिन खा कर आया था। बोला कि थोड़ा सा मुझे वो कम है क्योंकि मैं मेडिसिन खा के आया हूँ, लेकिन मैं बहुत घबरा गया हूँ कि इतने सालों से मैं मेडिसिन खा खा कर आया हूँ, आप कैसे भी करके इसको ठीक कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, जब इतने टाइम के बाद आप सफर कर रहे हैं तो आप घबराइएगा नहीं। आप 10 दिन तक थोड़ा सा मे बी सिम्टम्स आपका बढ़ भी जाएगा, तो आप घबराइएगा नहीं। मैंने उनको सिर्फ सल्फर 1 ml दिया और बोला कि ठीक है आप मुझे फोन पर बताइएगा। अब और मैंने उस टाइम में रिपर्टलाइज नहीं किया, मैं बस केस टेकिंग करके उसे छोड़ दिया, दे दिया। 2 दिन के बाद उसने मुझे फोन करके बताया कि मैडम मेरा पूरा चेहरा सूज गया है, और ये ड्राई, जिस समय आया था तो वो सूखा सूखा था, ड्राई उसका स्किन था, पूरा चेहरा सूख गया, सारा डिस्चार्ज हो रहा है। तो मैं तभी मैं समझ गई थी कि मेरा मेडिसिन अच्छा एक्ट किया, वर्क किया है, क्योंकि सारा चीज जो सप्रेस था ना, वो सारा सिम्टम्स फिर से रीअपियर हो गया। उसका भी मेरे पास फोटो है, वो मैं दिखा रही हूँ कि कैसा सूजन के साथ वो है। ठीक है, नहीं वो जब मुझे सेकंड ये पास 2 दिन के बाद उसने मुझे ये फोटो भेजा, बोला मैडम पूरा बॉडी मेरा सूज गया है। अब वाकई में पूरा उसका बॉडी एकदम ठीक उसने भेजा, सारा बॉडी सूज गया था, इसका एक एक पार्ट देखिए, यहाँ भी सूज गया, यहाँ भी सूज गया पूरा। और वो डिस्चार्ज उसके 2 दिन के बाद सूजन हो गया। थर्ड डे के बाद उसका पूरा बॉडी जो ड्राई था वो सब बिल्कुल उस सबसे वाटरी डिस्चार्ज होने लगा। बोला मुझे हैंड फोल्ड करने में भी नहीं बन रहा है, और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन उसे हो रहा था। तो मैंने उसे कैलेंडुला क्यू एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए दिया कि आप बस ये इसको ही, जब भी आपको इचिंग हो या पेन, पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा पेन बढ़ गया था, वो मतलब मुझसे बात कर रहा था तो जैसे लग रहा था वो करा रहा है दर्द में।
उसका कंडीशन बहुत मुझे भी अजीब लग रहा था, लेकिन मैं ये समझ रही थी कि मेरा मेडिसिन एक्ट कर रहा है बहुत अच्छे से है। क्योंकि जैसे मैंने उनको बोला सप्ताह 10 दिन तक आप वेट कीजिए, 4 दिन तक वो बहुत ज्यादा सफर किया, वो सारा एक एक चीज पूरा सूजन के साथ डिस्चार्ज होने लगा। 4 दिन के बाद वो बोला कि मैडम मुझे आराम मिल रहा है। अब वो सूखने लगा और सूखने के बाद वो पपड़ी जैसा पूरा पड़ने लगा था उसका, फिर आराम उसे मिलने लगा। 1 मिनट में दिखा रही हूँ। ये देखिए सारा उसका बाद का धीरे धीरे, फिर ये मेरे पास हुआ 10 दिन के बाद आया, बोला कि मैडम ये ठीक है, आप देखिए जो डिस्चार्ज हो रहा था वो डिस्चार्ज फिर धीरे धीरे कम होने लगा, ड्राइनेस होने लगा स्किन, बट लेकिन उसका कंप्लेन रेड्यूस तो हुआ, बट इचिंग वैसे ही रह रहा था। इचिंग बोला कि इचिंग थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी इचिंग लगातार हो ही रहा है। फिर मैंने वो मेडिसिन जब मैंने रिपट्राइज किया, तो रिपट्राइज के बाद जस्ट रिपट्राइजेशन सीट में निकाल दी। रिपट्राइजेशन सीट, जस्ट अ मिनट वेट, स्लाइड से रिपट्राइजेशन सीट का प्रेजेंटेशन में ही रिपट्राइजेशन सीट है। रिपट्राइजेस मैंने किया तो मेडिसिन मेरा आर्सेनिक एल्बम निकला, रिपट्राइजेशन सीट मैंने मैं तो रिपट्राइज किया तो मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम आया। तो सल्फर मैंने ऑलरेडी पहले उनको दे चुका था, तो अच्छा मेरा वर्क बहुत अच्छा हुआ। जब मैं सेकेंड विजिट थर्ड विजिट में मैंने कुछ मेडिसिन इसी प्लासेबो देकर उनको कैलेंडुला एक्सटर्नल ही अप्लाई करने के लिए दिया। तो उसमें मैंने देखा जब सल्फर आया बार बार रिकरेंसी हो रही थी। वो बोल रहा है कि पेशेंट मेरा ठीक है, बट मैडम इचिंग बार बार हो रहा है। इचिंग बार बार होने से जब मैंने रिपटराइज किया आर्सेनिक निकला, तो मैंने उनको आर्सेनिक एल्बम 1 ml दिया था। एक और था इसमें आर्सेनिक सल्फर, मैंने देखिए रिपटराइजेशन मैंने जो किया था इसमें तो आ रहा है फास्फोरस और आर्सेनिक एक और है, मुझे अभी दिख नहीं रहा है। बट मैंने जो उसका लिया था ये सब सारा चीज दिया था, मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने रिपटराइज करके यहाँ भी फास्फोरस दिखा रहा है, बट एक और शीट है जिसमें मैंने रिपटराइज किया था, तो आर्सेनिक 1 ml वो फर्स्ट नंबर पे आया था। मैंने आर्सेनिक 1 ml ही उसे दिया, और जिसका रिजल्ट मैंने बस कहाँ गया वो जो स्क्रीन शेयर किया हुआ था किसका, आर्सेनिक 1 ml मैंने उसे दिया। तो बहुत अच्छा मेरा उसका रिजल्ट था। लेकिन वो लगातार बार बार एक कंप्लेन मुझे बार बार कर रहा था, मैडम थोड़ा इचिंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है। तो फिर मैंने केस को रिपटराइज किया बाद में, तो मैंने उसे सीपिया 200 ओडी चलाया ओनली फॉर 7 days। तो उसका भी रिजल्ट मुझे अच्छा दिखा। और फिर केस मेरा बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था। अभी वो लास्ट में जब अभी वो आया है पेशेंट शेयर जो की तो फोटो का, फिर मैंने मेडिसिन का पोटेंसी ही बढ़ाया था। लास्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। मैंने आर्सेनिक 1 ml से मैंने आर्सेनिक 10 ml दिया था उसे, जो कि बहुत अच्छा है। वो लास्ट का स्लाइड, ये पहले का लास्ट का, तो ये देखिए ये मैं दिखा रही, जब एग्रावेट किया था तो किस तरह से उसका ये हो गया था। ये बिल्कुल उसका
नेक रीजन सब में बहुत ज्यादा भयंकर डिस्चार्ज होने लगा था। लास्ट स्लाइड नहीं, लास्ट में एकदम जो ठीक होकर पेशेंट, लास्ट का स्लाइड मुझे दिख नहीं रहा है, बट पेशेंट अभी वो बिल्कुल अभी भी मेरे पास वो कंटिन्यू रेगुलर ट्रीटमेंट में है। बट वो बिल्कुल उसका अब ऊपर से नीचे तक सारा बॉडी का बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हल्का सा इचिंग सिर्फ उसके लेग में है, नीचे में है, फुट रीजन में है। तो ये मेरे लिए गुड साइन है कि आप सारा सिम्टम्स को होल बॉडी से ऊपर से वो नीचे की ओर जा रहा है। तो नीचे की ओर मोस्टली सर, हेड से, हैंड से नीचे तक, लेग तक बिल्कुल वो ठीक हो गया। अब सिर्फ नीचे के रीजन में, लेग वाले रीजन में उसका कंप्लेन बचा हुआ है। वो दिखा कि बस मैडम अब मेरे सिर्फ लेग में इचिंग का होता है, अब ऊपर बिल्कुल ठीक है। नहीं, लास्ट लास्ट। तो यहाँ पर मेरा कंक्लूजन ये निकलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब भी हम लोग देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ वाइटल रोल इन होम्योपैथी। कॉन्स्टिट्यूशनल का ये हमारे होम्योपैथी में बहुत बड़ा वाइटल रोल है। ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग ऑफ द इंडिविजुअल पर्टिकुलर मेकअप। Constitutional treatment provides long-term advantage and holistic healing. The individualized approach of homeopathy enhances general well-being. तो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब भी हम लोग देते हैं तो उसका पर्टिकुलर सारा सिम्टम्स मेकअप जो होता है उसका अकॉर्डिंग ही बेस्ट करके हम लोग देते हैं। और वो जब भी हमारा ट्रीटमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म एडवांटेज होता है, वो हॉलिस्टिक हीलिंग देता है। अब जैसे पेशेंट मेरा कैंसर से, ट्यूमर से सफर कर रहा था, उसका साइड इफेक्ट था कि हमारे होल बॉडी पे इचिंग उसके हो रहा है। 7-8 सालों से वो सफर भी कर रहा है। जब उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, अभी वो मेरे अंडर में 6 मंथ 7 मंथ्स हो गया, 7 मंथ से ट्रीटमेंट ले रहा है और अभी बहुत अच्छा है। वो सारा बॉडी का बिल्कुल चिकना है, जिस तरह का मैंने अभी दिखाया पिक, मतलब इतना डर्टी लुकिंग था कि कोई भी देखकर घबरा जाएगी। तो उसकी वाइफ भी जो मुझे बोल रही थी कि कैसे भी आप इनको ठीक कर दीजिए, इतने जगह से वो परेशान हो रखे हैं। और अभी वो लेटेस्ट का मुझे पिक दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे इतना वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा ये नहीं है, थोड़ा सा इसमें भी मैं बच्चों का हेल्प लेकर ही घर में ही कर रही हूँ। तो लास्ट स्लाइड मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं उसका दिखाती लास्ट का पिक। वो मुझे 2 दिन पहले ही देकर गया था, बहुत अच्छा, मतलब पूरा बॉडी उसका चिकना है, क्लीन हो गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब भी आप देंगे तो वो हील करेगा ही। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर केस को आप रिपेट्राइज ही करें, बट पेशेंट को समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जरूर दे ताकि परमानेंट क्योर हो। तो अभी फिलहाल तो सो थैंक यू सर। अब मैं मुझसे अभी जो एक्चुअली मेरे घर में सब लोग बीमार भी है, तो जितना मुझसे अभी मैं जो तैयार कर पाई वो मैं मैंने प्रेजेंट किया। सो थैंक यू सर। आवाज नहीं आ रही है सर। धन्यवाद दीपमाला जी। आप अपना पीपीटी को हटा दीजिए। ठीक है, ओके सर। ओके, तो आपने प्रेजेंटेशन से काफी अच्छा प्रयास किया है और मैं आपको बधाई देता हूं। अभी एक सवाल है आपके लिए। टेक्निकल नेम फॉर मेडिसिनल एग्रीवेशन विथ स्पेलिंग, एज स्टूडेंट समटाइम अनेबल टू अंडरस्टैंड द एग्रावेट, एग्रावेट, एग्रावेशन, AGGRAVA। एग्रावेशन, हाँ एग्रावेशन। हाँ, एग्रीवेशन का मतलब होता है रोग वृद्धि होता है ना, रोग वृद्धि होता है। और ये टेक्निकल होम्योपैथी में मेडिसिनल एग्रीवेशन का मतलब
मैं बताना चाह रहा हूँ। मेडिसिनल एग्रीवेशन मतलब कि दवा देने के बाद में, जैसे हम लोग कहते हैं कि डिजीज एग्रीवेशन और मेडिसिनल एग्रीवेशन, तो ये दोनों दो मायने रखता है। रोग अपने ढंग से बढ़ रहा है तो उसे डिजीज एग्रीवेशन में लेते हैं, और मेडिसिन के बाद में बढ़ रहा है तो उसको हम लोग मेडिसिनल एग्रीवेशन के रूप में लेते हैं। और आपने जो प्रयास किया है कॉन्स्टिट्यूशन को बताने के लिए, ये अच्छा प्रयास है। कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाहूंगा। इट इज, जैसे आपने इसको कहा, हिंदी में क्या आपने नाम लिया, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो क्या नाम लिया था हिंदी में आपने? होलिस्टिक ट्रीटमेंट मैंने बताया था, नहीं, सब स्वास्थ्य के कॉन्स्टिट्यूशन। प्रति समग्र दृष्टिकोण। अगर स्वास्थ्य कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में पर जानेंगे तो हम लोग अपने भाषा में कहते हैं, और टेक्निकल भाषा भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी है संविधान। संविधान। हम लोग कहते हैं ना भारतवर्ष का संविधान। तो भारतवर्ष में कितने सारे प्रदेश हैं, कितने सारे बोलचाल हैं, बहुत तरह के चीज हैं, अ, बहुत सारे इसके अंदर में है। तो लेकिन सभी में क्या कॉमन है जो कि सभी जगह पर प्रेजेंट हो रहा है, तो इसे गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ, है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द लाइफ, आपके जीवन को जो गाइड कर रहा है उसी को कहते हैं। आज मैं एक मीटिंग से लौट रहा था, तो रास्ते में हमारे एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर, ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ना, मैं एक केस को मैंने हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसमें आया कि कैलकेरिया कार्ड दिया गया। तो एक स्टूडेंट ने पूछा, सर आपने इसको कैलकेरिया कार्ड क्यों दिया? मैं पूछा, आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं बताइए। तो उन्होंने कहा कि सर इसलिए, इसका शरीर जो है तो ये मोटा नहीं है, थुलथुला नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने उनको यही बताने का कोशिश किया, इट इज नॉट द बॉडी मेकअप, बॉडी मेकअप नहीं, उसका माइंड जो है, जो कि आप पढ़िएगा, माइंड माइंड बॉडी दोनों का सेटअप जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिसके आधार पर, जिसको कि हम लोग जनरलाइजेशन के आधार पर जो तैयार होता है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो मेंटल और फिजिकल प्लेन पर दोनों जगह पर रिफ्लेक्टिव होता है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अब आप देखिएगा कैलकेरिया कार्ड का, अगर आप मेडिका को स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा, तो उसमें आपको यह भी ध्यान नजर में आएगा कि कैलकेरिया कार्ड के पेशेंट जो होते हैं, सो कैलकेरिया कार्ड के पेशेंट जो होते हैं तो वो रिकेटिव भी होते हैं, माने सूखे हुए, दुबले पतले भी होते हैं। तो कहाँ एक दो दो डायमेंशन है, एक मोटापा, दूसरा रिकेटिव, और दोनों में कैलकेरिया कार्ड बहुत अच्छा काम करता है। ये क्यों काम करता है? इसे हम लोग को अगर ये फिजिकल मेकअप के आधार पर दवा सिलेक्ट करेंगे, सोचेंगे, तो कभी भी हम लोग मैं उसको कैलकेरिया कार्ड को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझने के लिए कि हम लोग ये ये हम लोगों को ध्यान में रखने का जरूरत है। और डॉक्टर हरिहरन सर, आप प्रेजेंट हैं, और डॉक्टर हरिहरन सर कुछ बोलना चाहते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना बताइए। डॉक्टर हरिहरन। Sir, please excuse me. I am in English. The Deepamala, Dr. Deepamala. See, Constitution. I am also taking the constitutional case taking. See, it is something different. I am taking now. See, you said about hydrogenated constitution and such things. See, the awards constitution are like that. But I am not taking like that, so madam. I am first I am taking the personality and temperament. I will take the patient's personality and temperament. Then I will take the food preferences. Then the ailments, whether modalities of the ailments. Then general features of the patient. Then I will take the fear such as mental symptoms. These will all I will take. And then in conclusion, I will get a medicine. For usually, I am taking only. Usually, I am going through about 22 medicines. Mainly, I am taking 24 medicines. That polycrust only I am taking. That is argentum nitricum, lacacis, lycopodium, natramor, pulsatilla, acid flu, iodum, dorinum, thuja, platinum, salt, permanent salt, arsenicum, nuts, phosphorus, silicea.
silicea, hepar, as it was, kali carb and beta carb, sulfur, ignitia, calcari carb. Such a medicine mainly I am going through. See, and then see, it is not complete. I know it is not complete, but even then I will get a medicine, and finally I will conclude the thermal reaction also. Such a way I am taking the medicine, and physical constitution also I will consider that. Physical constitution, you know, it is with me. See, it is with me, like, see, constitutional, all the constitutional pictures are with me. And see, likewise, I am taking the case. I am getting good result. This is my conclusion. Okay, your method is very nice, very good. Doctor, come to the English session also. Thank you very much. एक सवाल और है दीपमाला जी। Yes, sir. इन्होंने आपने तो एक वॉन ग्रेवल के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्क्राइब किया, कार्बोनाइड्स और ये, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफिकेशन। तो जिन्होंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो देयर आर डिफरेंट वे टू क्लासिफाई, माने अलग अलग तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई करने के लिए, जिसमें कि दीपमाला जी ने आज के वेबिनार में केवल वॉन ग्रेवल को टेकअप किया है। तो आप जो कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बहुत सारे हैं। आयुर्वेदिक अलग कंसेप्ट है, हिपोक्रेट्स के अलग कंसेप्ट हैं। नहीं दीपमाला जी, होम्योपैथी में भी हम लोग के पास में बहुत सारे हैं, जैसे कि जैसे डिस्क्रेटिक है, लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशंस है, ऐसे करके है। तो ये सब अलग अलग क्लासिफिकेशंस का तरीका है और हम लोग को है, लेकिन ये आपको चूंकि एक सेमिनार में ये संभव नहीं होगा, आपने एक ही को टेकअप किया है, ये अच्छा था, लेकिन ये भी हम लोग को जानकारी में रखना पड़ेगा डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन। जैसे पत्थर बनने की टेंडेंसी, किडनी में पत्थर बन जाता है, लीवर में, गॉल ब्लैडर में पत्थर बन जाता है। तो जहाँ टेंडेंसी की बात आती है तो वहां पर आपको ये सोचते हैं। तो इसमें मैंने देखा, उसके आप रिपोर्टरी में जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन लिथेमिक है ना, लिथेमिक, ये सब चीज को ये थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएंगे तो आपका और प्रेजेंटेशन अगला सेशन में आप इसको ले सकती हैं। डिफरेंट वे टू क्लासिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन छोटा सा सब्जेक्ट है, हम लोग अपने अपने ढंग से करते हैं और अपने अपने ढंग से, जबकि वॉन ग्रेवल का आधार जो था वो केवल केमिकल बेस्ड था, मैंने केमिस्ट्री के आधार पर था, क्योंकि वह केमिस्ट खुद थे, तो इसीलिए उन्होंने अपना केमिकल बेसिस पर किया। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे तरीके हैं जिसको कि मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं और सबको एक एक करके बताना अभी के मीटिंग में संभव नहीं होगा। तो ये चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और कोई सवाल तो नहीं है किसी के पास? और किसी के पास में क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस, नो कॉम, ये थैंक्स और ये सब की बात जो है तो अच्छा लगा, ये सब की बात आप राइट अप में कीजिए और क्वेश्चंस की बात करिए केवल, है ना। क्वेश्चंस को अगर कोई पूछना चाहते हैं तो बताइए। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ऑडियंस? Madam, which potency you are using, usually using for this prescription, constitutional prescription? Which So potency? मेंटल सिम्टम्स का अकॉर्डिंग मैं जब भी प्रिस्क्राइब करती हूँ, अगर मुझे दिखता है तो मैं मोस्टली 1 ml सिंगल डोज यूज करती हूँ। ओके। डॉक्टर दीपमाला जी, आपके केस में भी मैंने देखा कि आपने सल्फर दिया, उसके बाद में आर्सेनिक दिया और फिर सीपिया दिया। मैंने आर्सेनिक तुरंत नहीं दिया, सल्फर मैंने दिया उनको 1 month तक, मैं उनको वॉच करती रही। मैंने उस सल्फर सल्फर आपका, अब इसमें ये नहीं पता चलता है आपके केस से कि आपका सल्फर का कॉन्स्टिट्यूशन था या आपका क्या कहते हैं आर्सेनिक का था या सीपिया का। जब मैंने किया तो आर्सेनिक का सारे सिम्टम्स उसके मिल रहे थे सारे। लेकिन ये अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर करते, अगर शुरू में ही आर्सेनिक देते तो मुझे लगता है कि आपको
आर्सेनिक क्योंकि सल्फर मुझे का जरूरत नहीं था। मुझे रिजल्ट भी बाद में आर्सेनिक से, जब मैंने 1M दिया बहुत अच्छा वर्क किया। सल्फर जब मैंने दिया तो देखिए, सारा सिम्टम्स रिकरेंट हुए। दवा का काम करना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वह किस तरीके से कर रहा है। इमीडिएट रिजल्ट्स दिखला ये हम लोग कर रहे हैं, वो अच्छी बात है आपने किया कि आपने उसको रिजल्ट्स ओरिएंटेड बेस किया। लेकिन अगर बेसिक ढंग से अगर जाने का कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को ही केवल एक्सप्लेन करना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइन को फॉलो करने का जरूरत होता है ना। तो ये अच्छा है प्रेजेंटेशन आपने, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमने क्यों सल्फर दिया। सल्फर दिया आपने, जो स्थिति था, जो समय में आपकी परिस्थिति थी रोगी का, उसके आधार पर आपने सल्फर दिया, ये कोई गलत नहीं किया आपने। लेकिन क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंटेशन की बात होती है, अगर हम लोग को मौका मिलता, समय मिल जाता, तो हम लोग इसको और भी इसको ऐसा कर सकते थे। नहीं, क्योंकि मैंने जब बाद में पेशेंट को देखा रिकरेंट हो रहा है, क्योंकि मेरे सिम्टम्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं मेडिसिन से, इसलिए मैं मेडिसिन चेंज भी नहीं कर रही हूँ। जब वो मुझे बार बार कर रहे हैं, मैडम मुझे टीचिंग वैसे कंटिन्यूअसली हो ही रहा है, कुछ कम हो रहा है बट वो हो रहा है, तो फिर मैंने उसका डोज पोटेंसी बढ़ाया, 10M किया, तो उसका मुझे और भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद अभी तक मैंने मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं दी है। आपके केस पर सवाल नहीं कर रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेजेंटेशन जो है ना, तो आपको ये बताना चाहिए था कि ये केस जो है तो आर्सेनिकम का मैटर था, लेकिन हमने शुरुआत की सल्फर। ऐसा भी है क्योंकि टू बिगिन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, है ना, आप रिपोर्टरी में जाएंगे तो एक रूब्रिक्स मिलेगा क्रॉनिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए, जो शुरुआत करने के लिए, तो वहां पर आपको कुछ मेडिसिन का मिलेगा, उसमें सल्फर भी है। तो ये भी एक तरीका है ना। कहें ना, आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग में बहुत सारे प्रिस्क्राइबिंग के तरीके आते हैं, उसमें आपका ये तरीका भी उपयुक्त उपयुक्त नजर आता है। आपने देखिए क्या होता है कि जब क्लिनिकल अप्रोच जो होता है, क्लिनिकल अप्रोच में आप सही हैं, है ना, लेकिन जब थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन करना होगा तो हमें इसके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को आपको ये बताना देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, ठीक है ना। और अब हम लोग के पास में केवल 3 मिनट बचा है। अगर राम प्रवेश जी आप क्या कहना चाहते हैं, आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। हेलो हाँ। सर, हेलो सर, गुड इवनिंग एवरीवन। डॉक्टर दीपमाला बहुत अच्छा जो है रिप्रेजेंट की, और बहुत बढ़िया हेयरिंग लॉ के अनुसार इनका सही था ट्रीटमेंट। सल्फर इज अ वेरी गुड रेमेडी। पहले कह चुकी है कि वह गंदगी से अच्छी था, तो हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह का सिम्टम को लेते हैं, जो दीपमाला जी ली, और जो है वह सब्जेक्टिव सिम्टम ली और उसके बाद ऑब्जेक्टिव सिम्टम करके उन्होंने सल्फर दिया। अकॉर्डिंग टू हेयरिंग लॉ इज द गुड सिलेक्टेड रेमेडी दीपमाला जी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, ठीक है, आपने जो कहा सही कहा। हम लोग दीपमाला जी, ये इस पर कोई ये नहीं है कि आपने अच्छा केस नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है, आपका क्योरेबल है और आपके रिजल्ट्स भी बता रहे हैं, इसलिए आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से प्रयास करते रहिए, ठीक है ना। ये प्रयास करते रहना भी जरूरी है, बिना प्रयास के हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, और आप जो इसमें कर रही हैं ये हम लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तो नाउ एनी क्वेश्चन सर? नहीं है। हम लोग नाउ हु इज डॉक्टर धनेश for the next session? Myself, sir. Okay, Dr. Dhanesh, I will take only 1 minute more to conclude this session. तो आज का प्रेजेंटेशन एक नया विषय को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन पर आए हैं। मैं समझता हूं कि दीपमाला जी अगले बार फिर आए और एक कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे एस्पेक्ट को लेकर के आए। इसी तरह से जैसे कल हम लोगों ने देखा कि वैधी जी ने पीरियोडिक टेबल को लेकर के आया, तो एक टॉपिक का सीरीज हम लोगों के बनेगा, तो हम लोग के पास में लर्निंग एबिलिटी हम लोग के पास में काफी बढ़ जाएगा। और अभी आप कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ी हैं और आप पीएचडी भी कर रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ करके आप इसको और भी आगे आप इसको
कर सकती हैं। तो एक प्रेजेंटेशन आप अगले के लिए तैयारी कीजिए। बॉन्ड ग्रेवल के आधार पर आपने किया, अब आप दूसरे आधार पर करके कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल्स में जानने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको और भी ज्यादा बात समझ में आने लगेगा। तो इसके साथ में हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। दीपमाला जी, आपको बधाई, आपको आशीर्वाद, आपको सभी शुभकामनाएं। और मैं इसके साथ में मीटिंग हैंड ओवर करता हूं डॉक्टर धनेश जी को, जो कि आज के इंग्लिश सेशन के हैं, और अंजनी जी भी आ गई हैं, सब कोई आ गए हैं, हमारे आपके स्पीकर्स भी हैं डॉक्टर धनेश। नाउ ओवर टू डॉक्टर धनेश, and Hindi session is completed, and thank you all for attending the Hindi sessions. Thank Now you, you sir. can, yeah. Thank you, Sahani sir and Dr. DEEPAMALA. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1126th day of continuous webinar from International Forum for Promoting Homeopathy. And today our guest is SANDHOSH MADHAV, RANADE doctor. Let us begin the session with Thank you all. As you all know, we are today is the 1126th day of International Forum for Promoting Homeopathy's continuous webinar, and our guest is Dr. SANDHOSH RANADE, and he has presented a session beautifully some 1 month back, I think, and that presentation was so much appreciated by the people here, doctors here, and everybody. So let me introduce Dr. SANDHOSH RANADE, and he is an MD scholar in homeopathy, as well as has had MA History, MA Philosophy with him, and he's a consulting homeopath with experience of 17 years in classical homeopathy practice in Kolhapur, Maharashtra. He is also an assistant professor and HOD in the physiology department, SJPE Homeopathic Medical College, Kolhapur. He is having a very good cases with him, and all the cases he presented in the last presentation was excellent. And today he is discussing about homeopathic approach towards thyroid diseases. As you know, every homeopathic doctor get a thyroid case at least once in a week, and this the thyroid cases are improving, increasing day by day. Even though people use this iodine salt, frankly speaking, iodine salt has done more damage than good. This is what our observation, and I hope Dr. SANDHOSH will cover all these aspects of these thyroid diseases. And let us proudly welcome Dr. SANDHOSH to the stage. Welcome, sir. Good evening, everyone. Good evening, good afternoon, and good morning. So please, sir, allow me to share my screen. So it's a nice time. First of all, I will begin my lecture with a salute to Mahatma Gandhi, our national hero, who was a great fan of homeopathy. So it's always a nice time to talk with in front of you people. You all are from the all different part of the world, and I'm very thankful for inviting me again on this session for this session. Last time I had spoken on type 2 diabetes mellitus. Before 2 years, before 2 years on a during the time of COVID pandemic, I also given one lecture on this session. It's a very nice, and I'm thankful to Dr. Dhanesh and his team for arranging such a nice seminar. So today, without wasting time, I will begin my topic, homeopathy for all, approach toward thyroid diseases. Now, as Dr. Dhanesh had nicely quoted, thyroid diseases are increasing, and that's why I had taken the topic homeopathy for all type of thyroid diseases, all type of thyroid diseases. Now, how to treat the thyroid disease? See, I was just listening the previous session that was on a constitutional.
Now, constitutional symptom is a key to treat endocrinal diseases, not only thyroid, not only diabetes, but all endocrinal diseases. If we want to treat successfully, then we have to look for the constitutional symptoms. Previous session, we had discussed lots about the constitutional symptoms. By definition, constitutional symptoms are that symptoms related to the entire body. This type of symptoms we commonly find in the natural history of endocrine disease. Now, homeopathic literature is full of such symptoms. Now, here I want to bring your attention to the scientificity of homeopathy and Hahnemann's exact understanding, Hahnemann's logic and scientific reasoning. As endocrinal diseases, first we have to look for some physiological definition of glands. There are two types of gland, endocrine and exocrine. Also, there are third type of gland called as the paracrine. But today, for our interest, we have to look for the difference between endocrine and exocrine gland. Endocrine glands are those glands which secrete their hormone into blood and they circulate throughout the body, while exocrine gland is they are having duct and their secretion goes directly to the target. Now, as these hormones are secreted into the blood, they have the action over entire the body. So any disease that affects the endocrine system usually leads to constitutional symptoms. Now, what we mean by constitutional symptoms, if all people are aware, but here I want to, especially with relation with thyroid disease, I want to bring your attention to the one symptom which we focus very frequently, that is thermals. Now, thermals are so important in homeopathy. We are defining our remedies as a hot and chilly and ambithermal. And this is the way which, this is the thing which help us to understand the remedy and the constitution. But what is the thermal? The hot or chilly means basal metabolic rate. Body's metabolism entirely depend on the action of thyroid hormone. Now, for in case of thyrotoxicosis, as in hyperthyroidism, the thyroid hormone T3 and T4 level rises, which increases metabolism. The patient become the hot personality. While in case of hypothyroidism, the patient become chilly. So in one way, by asking the simple question of thermal questions, hot or chilly, or classifying patient into hot and chilly, we are basically trying to assess the thyroid function only. Of course, there are other elements like cardiovascular function system and your central nervous system, that is hypothalamus, which also plays a role in the thermal symptoms. But predominantly, thermal symptoms are manifestation of endocrine disease, and that too specifically thyroid function test, thyroid function. So it is a clinical way of assessing the thyroid function. So what is more essential if while considering the thermal, that is change in the thermal. If the previously chilly patient suddenly become a hot, or if previously hot patient suddenly become a chilly. So change in thermal sensation, thermal symptoms is showing the changes in the endocrine functioning, and changes in the thyroid functioning of the body roughly. Of course, I am not denying the role of the cardiovascular system and hypothalamus, but predominantly here I want to use the word predominantly. You can assess the thermal, you are actually assessing the thyroid function. So this type of constitutional symptoms, now anorexia or obesity, all this type of constitutional symptoms, they depends upon the functioning of the thyroid gland. Now, I had published one study of 531 cases of hypothyroidism, hyperthyroidism, and goiter. So my entire presentation is around this my presented published paper of experience of 531 cases only. I have treated more than this, but I want to focus my attention on the data of these 531 cases. So in these cases, what as per my experience, for the case of hypothyroidism, first look, the most common of all the thyroid diseases is hypothyroidism. Fortunately, I will say that fortunately, hypothyroidism is common. If hyperthyroidism is more dangerous, fortunately, hypothyroidism is common. Now, what causes the hypothyroidism? One part is that where, as Dhanesh sir had point out the use of iodine.
I'm going to enter into the metabolism of iodine little bit later, but the raise incidence, as per my study or my understanding, is because of water pollution. Now, thyroid and water pollution, you will little bit surprised why this is happening so. Human being cannot clear or filter the water as like nature. Only nature has the ability to clean the water. So for cleaning the water, we human beings are polluting our atmosphere. We human beings are polluting our rivers. Our rivers are polluting. I will share my experience. Before 23 years, I was a student. My teacher, when got a case of hypothyroid, he used to give a patient tea and some biscuits and sit them and make us give us call to come and see the patient of hypothyroidism. Because in those days, before 23 years, in my city, Kolhapur, hypothyroidism was a rare disease. Our river, Panchaganga, was a clean and people were directly drinking a tap water. In last 20-25 years, we had make our rivers polluted, and Namami Gange had begun, but Namami Panchagange had not yet begun in our Kolhapur. That's why our water is badly polluted. Now, what happened when there is a polluted water? Our municipal corporation does the water treatment, and they add chlorine. While we add different type of water filters having RO or ultrafiltration and activated charcoal filters. Now, all this filtration process, chlorine, your reverse osmosis, or activated charcoal that contains electrical charge, which kill the bacteria and viruses, but in the water, there is a iodine is present. And because in the process of water purification, that iodine get charged and develop into iodide form and iodonium, which is electrically charged, iodide, which is electrically charged, I3 minus. When we drink such a type of water, that electrically charged iodine is but by natural tendency get collected into the thyroid gland, and that destroyed thyroid follicles. Because of electrical charge, there is a really a burn in the thyroid follicle, thyroid cells, which gives release of antigen into the blood, which are not priorly exposed to B lymphocyte. When such an antigen get exposed to the B lymphocyte, but natural, there is an immunization and the auto antibody develop that called the TPO antibody, TSH receptor antibody, and ATG, anti-thyroglobulin antibody. These three antibodies are very common. And because of this, there is a damage to the thyroid gland causing thyroiditis, which ultimately lands into the hypothyroidism. So water purification. So I'm requesting everybody that we should keep our rivers clean. And as a doctor, we make an awareness that if India's river are still become more and more polluted, and then no option we have to treat the water for purification, and this water purifier will increase the number. Now, this is the diagram of the number of remedies, the frequently indicated remedies. Here you can see that the Calcarea car, most highly indicated remedy, then sepia, then Kali carbonicum, then alumina, then Calcarea iodata, then Thuja, etc. While the goiter, as we know, goiter is a proliferation of thyroid gland. The thyroid gland enlarges. Many times, as in a teaching the homeopath, I am a teacher, and many times we frequently used to tell the students that the surgical cases, in the cases of surgical cases, homeopath had got a less chances. Homeopath had got a less chances to work. But with my experience, I'm telling you, dear friends, for the issue of a goiter, homeopathy is the best therapy, and never thought of a surgery until and unless the cancer is suspected. CA thyroid is the only condition where I don't take risk, even though I know that CA thyroid is a non-metastatic, many times non-metastatic. So we can that treat, but I had never entered to treat the CA thyroid other than CA thyroid, all types of goiter, including toxic nodular goiter. I can assure you that we can treat with a homeopathy with a very good success. Now here, frequently indicated remedy, Calcarea iodata, arsenicum iodata, ignetia, kali carb, nitrum carb, phosphorus, iodatum, Calcarea carb, even Calcarea fluor, silica, and so many remedies. As you know all these remedies, so I will not enter deeply into the remedies.
Here you can, I want to show you the type of remedy. Now here you can easily see is that in case of a goiter, iode group is entering too frequently. Calcaria iode, kali iode, arsenicum iode, antimonium iode, and ferrum iodatum. Now, before entering the thyroid disorders, let's understand first what is the real, how to diagnose the thyroid diseases. For the homeopath, there is always challenge that the understanding clinical, what is the clinical features of the thyroid diseases. Especially here, I want to focus my attention on hyperthyroidism, because hyperthyroidism is much more dangerous. Certain findings of hyperthyroidism are quite specific, that is lid lag and lid retraction. If you focus on the eyelids and helpful to rule in a diagnosis 99% specific. So by mere examination of eye is enough for diagnosis of hyperthyroidism. Now, why I am focusing on this sign? Because this sign is too much encountered into repertory. You can get the repertorial analog for this sign very commonly. Clinical findings are not highly sensitive. Other than this, other findings are not highly sensitive. Therefore, absent clinical finding do not allow hyperthyroidism to be ruled out. Now, as per our traditional thinking, hyperthyroidism is equal to weight loss, raised appetite, then increased pulse, and raised body temperature. Dear friends, there may be subclinical hyperthyroidism. So don't wait for this type of constitutional symptoms. If you pick up hyperthyroidism very early, you can treat it very well. Now, in case of hyperthyroidism, goiter is present in 70 to 93% cases. And many times this is toxic nodule, which is autonomously secreting thyroid hormone. Lid lag, 19% of cases in my study. Of course, it is more in number. When it is a sign present, lead lag is a present, it is 99% specific, but less number of cases you will get with a lead lag. Heart rate above 90 beats per minute in 80% cases. So 20% cases don't have tachycardia. Tremors is present in 84 to 96% cases. Now, tremor is one of the symptoms, tremor and palpitation, much better address in our repertory. In our repertory, tachycardia and tremors, you got n number of rubric which can focus on that. Now, ophthalmopathy is present in 25 to 50% patient of Graves' disease. Now, here I want to bring your attention. One disease, ophthalmopathy. Now, here even endocrinologists used to give a call to homeopath, because this is one of the finding which is toughest to treat for any pathy, but homeopathy definitely have, as a homeopathy have definitely more better tools to treat the ophthalmopathy. Now, ophthalmopathy of Graves' disease, how to diagnose? I am using simple instrument, Hertel's exophthalmometer. It's a very non-invasive, simple procedure. Now, whenever each patient of a goiter, each patient with the positive antibodies, always use Hertel's exophthalmometer. It's a simple instrument. I am requesting you to use a simple instrument to measure the exophthalmopathy. And keep a close look when you are treating a goiter, case of a goiter, keep close look on eyes, especially exophthalmopathy, because this is the one symptom, if developed, tough to regress. Even in field of modern medicine, they used to give a call to homeopath for exophthalmos or ophthalmopathies, because homeopathy can do little better than modern medicine in such cases. Especially, I used to get a cases from my ophthalmic surgeon for the blindness due to Graves' disease of exophthalmos, causing compression on optic nerve. Hyperreflexia is present in 25% of cases. May I request you to mute? So hyperreflexia, look for the reflexes. But look, if you study this ophthalmopathy, then the homeopath is definitely will be cases will be referred to you, as per my experience, by your ophthalmic friend, ophthalmologist or eye specialist, and as well as endocrinologist. They need our help in the field of this ophthalmopathy. Now, elderly patient. Now, elderly patient, the prevalence of hyperthyroidism is more than 2 to 3%. Cardiovascular finding and weight loss are more common in elderly, whereas goiter and adrenergic activity is less common. That is tachycardia, nervousness, sweating, hyperreflection, heat intolerance.
resulting in phenomenon called the apathic hyperthyroidism. Now, dear friends, if you look, nervousness, sweating, all these are the constitutional symptoms. Heat intolerance, these are the constitutional symptoms, and these are not too common. They are less common in elderly patients. So, while treating any elderly case, never forget to rule out hyperthyroidism. Hyperthyroidism of elderly is always presented by weight loss, the most common, 75 to 100% of cases. Atrial fibrillation is seen in 35 to 50% cases. Now, atrial fibrillation we call in repertorial language palpitation. If you go to the Kent repertory or any repertory and look in the field of palpitation as a rubric, you can get a number of good remedies to treat these elderly. Symptoms suggestive of congestive cardiac failure are present in 67% of cases. In old age, the congestive cardiac failure due to hyperthyroidism. Now here the patient is not presented to the endocrinologist as an endocrinal case, but they are presented to the cardiologist as an CCF, congestive heart failure, and then ultimately they are diagnosed as an patient of hyperthyroidism. Now here you can understand why constitutional symptoms are so important, because constitutional symptoms are the symptoms related to all the system. Here the disease lies at endocrinal level and manifestation lies at a cardiovascular level. So here with these failure cases, homeopath got good opportunity. Heat intolerance is present only in a 15% cases. Now here I want to bring your attention. Even the careful thermal history is not helpful in case of elderly, because heat intolerance is only 50% cases, 85% cases are not showing the thermal modalities. Especially the thermal modalities are unreliable in the case of children and elderly. Hyperreflexia occur in 28% cases. Eye manifestation present less than 50% of cases in elderly, which is more common in young age group. They are less common in an elderly. Goiter present in only 50% cases. So other 50% cases are not showing any sign of heart enlargement. Thyroid enlargement or goiter. Agitation, confusion, and depression may also be seen. Now here, as per my experience, these three signs, the case of old age, come with a confusion, come with agitation, and come with a depression, are used to look for the thyroid disease. And many times, in case of elderly, these three symptoms are the only symptom of thyroid disorder. Now, if you see in a repertory, you can see the depression, confusion, and agitation. All these three got abundant rubric to treat. And here we got the opportunity to treat the thyroid disease with using these rubrics. Considering hyperthyroidism in elderly patient with weight loss, tachycardia, atrial fibrillation, or apathy, absent of all symptoms, still it could be hyperthyroidism. Hyperthyroidism, one study published showing that hyperthyroidism is not even considered in 50% admit patient in whom hyperthyroidism was subsequently diagnosed. So 54% patient were missed the diagnosis, and ultimately when they reach to the ICU, then they will diagnose as a case of hyperthyroidism. Now here laboratory test, which test you should go for? Thyroid TSH level is a test of choice. Sensitivity more than 99%, specificity 99%. Okay. Now I agree that we people highly rely on TSH. Low TSH indicates hyperthyroidism, normal TSH indicates euthyroidism. But here there is one twist in a story. Let's see. High TSH indicate hypothyroidism. Up till here, nobody will have a problem. Exception occur when pituitary itself is a disease, which is a rare one, but there are possibility when the TSH levels are not corresponding to above mentioned states. Pituitary adenoma producing TSH producing hyperthyroidism with increased TSH and free thyroxine index. Now free thyroid T3 and T4. What it means? T3 and T4 are present in a bound state. Now T3, T4, what we measure in a routine lab is a bound, but in some cases where you are suspecting central cause like pituitary adenoma, we have to ask the lab for doing the free T3, T4. Now pituitary adenoma, I had diagnosed many cases of pituitary adenoma by one simple sign, that falling on stair, because pituitary gland is present very close to optic chiasma.
So pituitary adenoma causes compression on optic chiasma, and such a compression causes the patient the first presenting symptom of pituitary adenoma is falling on a stair, unable to judge the distance between the two stairs, and this symptom is greatly discussed in the repertory. If you look in the repertory, falling on a staircase, all those remedy you can definitely use for pituitary adenoma, and this pituitary adenoma, if they are secreting TSH, you can get the central hyperthyroidism. While other side, pituitary destruction produce hypothyroidism with decreased TSH and FTI. So here the free T3, T4, free T3, T4 and TSH, all the reduce. Now this indicates pituitary destruction as in case of sarcoidosis. Now here again I want to bring your one more attention to that reverse T3, another test, reverse T3, which is 355 T3 is an hormone which is an abnormal preparation of or product of thyroid hormone. If the level of reverse T3 or T3 are increased, then it has a different significance. So we'll come little bit later how to use that reverse T3 in our clinical finding. The total T4 is less accurate than FTI because total T4 affected by alteration in thyroid binding globulin. Now this is the protein to which the thyroid hormone are attached. So changes in the level of the globulin may alter your total T4 level. So always going for free index is useful. Elevated TBG leads to increased T4, but free T4 and FTI remains normal. A normal free T4 and normal TSH in such a patient confirm patient is euthyroid despite of elevated T4. So sometimes there is a disparity. Sometimes there is a disparity that the patient's blood report become on routine screening test for insurance purpose. The patient get some abnormality, but clinically the patient is entirely normal. Now here you have to look for condition called the elevated TBG level, thyroglobulin binding, thyroxine binding globulin. Now there is also a reverse case. Many times the cases come to us. They are taking modern medicine. They are taking hormonal replacement therapy, and still their blood reports are normal. But their symptoms never disappear. Their menses are irregular. Their weight is not reducing. Their hairs are falling. So many constitutional symptoms are there. Now in that case, you can use reverse T3 level. Check for the reverse T3 level, and if the reverse T3 had been reached, then you can understand that this is a condition which is little bit different from routine hypothyroidism. And such cases definitely come to the homeopath because they are taking modern medicine, they are taking hormonal replacement, that is thyroxine medication. With medication, their blood report become normal, but their symptom never disappear. Such cases are very useful for the homeopath, and in such cases, many times when the friend from your modern medicine, your physician, your endocrinologist refer the cases to you. Occasionally, patient with hyperthyroidism have isolated elevated T3 or T3 toxicosis. Such patient, the TSH is still suppressed. Certain features help to distinguish etiology of hypothyroidism. So let's study some Graves' disease. This is an autoimmune condition. Now I had taken this detail from Dr. R.D. Lele's book. Autoimmune production of thyroid stimulating antibody binds and stimulate TSH receptor. So TSH receptor antibody, you have to look for TSH receptor antibody, exophthalmos, unique to the Graves' disease, maybe unilateral or bilateral. Now unilateral or bilateral exophthalmos, even single one eye. Now here TSH is low, T4, FTI and T3 all are raised, diffusely enlarged thyroid gland, elevated TSI, and here I want to bring your attention to the remedy called the ferrum iodatum. With many cases, you can get at least a recovery, at least not a cure, but at least recovery in exophthalmos. Ferrum iodatum is very useful, especially the exophthalmos on the right side eye. Now here anti-TSH receptor antibodies are available in the market. Anti-TSH receptor antibody, they can give the best result. They can give you best diagnosis for the Graves' disease. Now Graves' disease may be along with exophthalmos or may not be along with exophthalmos. Another thing, if the patient is of a Graves' disease and with the treatment the TSH is still normal, so the level of TSH, so routine therapy or thyroxine replacement therapy is useless to prevent exophthalmos.
And here the ophthalmologist and endocrinologist got a problem, and they will look for the help from homeopath. They will give you a call in case of exophthalmos because they are fully aware that this is a pathology which they cannot manage with hormonal replacement therapy for the hypothyroidism. Toxic nodular goiter, more common form in elderly. For elderly patient, look for that. Heterogeneous or increased uptake in a thyroid scan. Subacute thyroiditis. Now, this is many times viral or immune inflammatory attack on thyroid resulting in a neck pain, tenderness, and release of hormone. Post-COVID, we had treated abundant cases of subacute thyroiditis. Reduced TSH, raised hormone, T3, T4, now on thyroid scan, and elevated ESR, a simple ESR will be guiding. So while treating the thyroiditis, I rely on ESR and CRP. If you check for the regular check for ESR, every 15 days you can go for checking ESR. You can immediately understand your remedy is working or not working. And this is the condition post-COVID, you get abundant number of cases of subacute thyroiditis. Toxic adenoma, autonomously functioning benign thyroid nodule. Then iodine. Now here, iodine drug. Now drug-induced thyroid dysfunction. Amiodarone may be caused to release the T4 and T3. Amiodarone is a drug used for the arrhythmia, certain type of arrhythmia, cardiac patient. They used to treat it with this amiodarone. In this content iodine, and that iodine is creating problem. Now here I want to bring your attention that how the rationality of adding iodine in a salt in entire nation was not established. That was, I may say, that was a questionable decision of government, and there need a further research on that topic, that whether we really need that much quantity of iodine which we are getting the daily dose from the salt. So iodination of salt may be dangerous, maybe or probably dangerous. Here we want to come with a more concrete research, and we have to put the pressure on the government to give for the rationale of this research. As per experience, we know iodine from the drug like amiodarone can cause, then why not the iodine from iodinized salt can create this? TSH producing adenoma, autonomously functioning benign pituitary adenoma, may cause bitemporal hemianospia, and galactorrhea develop 33% woman. This is the adenoma present in TSH. There's one condition also called the stroma ovale. Other condition is a factious or iatrogenic, self or physician induced. Now here, many times the psychiatric cases or patient with a depression, they used to take the thyroxine by their own, and many cases of fictitious or fictitious hyperthyroidism are tough to diagnose. The only idea is that go for thyroid binding globulin. Even the patient deny taking any treatment, look for thyroid binding globulin, and if their levels are low, then understand that this is a fictitious disease. So never forget, even for the suicidal purpose, you can patient can take, maybe taking that drug of thyroxine. Now here other one published study of 578 cases in Dr. R.D. Lelesar's group. Now they are given the classification here, euthyroid, how to differentiate euthyroid from classical Graves disease, from hypothalamic Graves, end organ insensitivity, 3 toxicosis, euthyroid goiter, T4 toxicosis, or exogenous thyroxine. Now exogenous thyroxine is something that disease lies at the level of ovary. There is some tutipotent changes in the ovarian tissue, and they start producing thyroxine T4. Now this, in that case, you have to look for the thyroid scan, radioactive iodine, radio RIUE, radio iodine uptake study, where you can find that pathology not lies at the level of thyroid, but it lies on a level of ovary. Then euthyroid sick, then subclinical hypothyroidism, primary hypothyroidism, hypopituitarism, and monitoring thyroxine therapy. In this way, so I will not go in technical detail. Where I want to bring your attention, now here, if you are looking for the thyroid binding globulin, then their level may be increased in a pregnancy, even oral contraceptive pills. The patient taking oral, so history, drug history. For homeopath, taking the history, drug history is very essential. And you have to differentiate between whether the symptom is real symptom or it is artificial chronic disease. Now here I want to bring your attention again to the wiseness of animal.
how classically he described about artificial chronic disease, pseudo chronic disease, and true chronic disease. Dear friends, for the case of true chronic disease, homeopathy is the king. But if the patient is taking something like oral contraceptive pills and there is alteration, because of this also estrogen, then acute intermittent porphyria, other diseases, infectious hepatitis, chronic active hepatitis. So liver disease leading not conversion of T4 to T3, liver and kidney diseases that create the thyroid problem. So that is not the primary thyroid disease, but the disease lies at the level of liver or at the level of kidney. So dear friends, looking at the thyroid disease is not always the thyroid, but it may be disease at the level of kidney or liver also. So manifestation of liver or kidney disease as a thyroid disease. Now here I want to bring your attention to a constitutional symptom. Other system is affected and showing results on other system. So we'll quickly proceed because you people are aware. Causes of hypothyroidism. This post-ablation, primary idiopathic, sporadic, then Sheehan syndrome, infiltrative disorders of pituitary or hypothalamus, Hashimoto thyroiditis. This is one of the condition. Beware, the vitiligo, white patches on skin, is very common presentation of Hashimoto thyroiditis. Many cases, I remember one little girl come to my clinic for vitiligo. While duration of 1 hour, even she had not given a single smile. And I had diagnosed her, immediately I understand this is Hashimoto. So presenting on a skin, the disease lies at the level of thyroid. Now here, I want to bring again an interest of constitutional symptom and a wiseness of Hahnemann, that the skin, what is the importance of skin and why Hahnemann had caution against suppressing the skin. Because Graves' disease also have dermopathy. Other than exophthalmos or exophthalmopathies, dermopathy is a component of Graves' disease. Vitiligo is a component of Hashimoto thyroiditis. So while treating vitiligo, be conscious that it may be basically a thyroid disease, and you are treating the skin as an what you can say, vitiligo may be failure. But once you understand that these cases of Hashimoto, homeopathy got abundant response, really good. Then now symptoms. Look at the symptoms and signs of hypothyroidism. If you look, weakness, repertory has this symptom abundant, lethargy, repertory has a symptom, lots covered. Now here, all this looking at this common symptom, and you will definitely get its match in a repertory. It's similia in a repertory. Decreased sweating, memory impairment, constipation, weight gain, hair, loss of hair. Now hair, see, by simply taking the history for the hair, I had diagnosed many thyroid diseases. Patient come for the hair fall, and ultimately you come to the conclusion disease lies at the level of thyroid gland. Dyspnea, anorexia, nervousness, menorrhagia, palpitation, and precordial pain, even chest pain. Patient may present you with a chest pain. While signs, dry skin. Now, who says homeopathy don't have sign? You look in the repertory, you get n number of remedies for dry skin, coarse skin, slow speech. Slow speech is an excellent cover by homeopathic repertory. Edema of eyelid, cold skin, thick tongue. No, thick cracked tongue. By merely looking, I think our homeopathic case taking, we got abundant importance to the tongue. No, thick cracked tongue is a definitely diagnosis of hypothyroid. So always look for the tongue. And this is the tongue thickness. I used to diagnose in a pediatric age group. No other sign than tongue thickness. And here also the homeopathy are excellent remedies. You will get abundant remedies in your repertory. Edema of a face, core. Now edema of a face, morning edema of a face is a kidney. The renal edema always begin from the face. While edema, but that renal edema is only in the morning. Once the day progress, the edema disappear. That is renal edema. But edema of a face continuously entire the day is a thyroid edema. Pallor of skin and etc. etc. Deafness, even hoarseness. No, hoarseness. Why hoarseness come? Because of compression of recurrent laryngeal nerve. No, case resolution. Now, how you had understand how homeopathy is a scientific. Now, what is case resolution? Homeopathic treatment and its need. Non-invasive approach. Homeopathy is a non-invasive, so best in case of goiter. Cost-effective, very cost-effective. No need to explain. Good patient compliance. The patient are very happy. They are getting fed up with taking thyroid replacement, thyroxine, thyroid replacement. Cure without any need of hormonal dependency, lifetime. Once you got the hypothyroidism, you take the remedy for the lifetime.
Here, no need to take a lifetime. Can avoid surgery, need less cost for the blood test, limitation of allopathic treatment. Now here I want to bring your attention. The second class of patient come to you, improvement in the blood report. I am taking the medicine, my bloods are report are normal, but no significant symptomatic relief. They are usually the cases of increase reverse T3. They are usually the cases of raise reverse T3. No miasmatic understanding. Now, what is the basic miasm that is creating the thyroid disorder? First, thyroiditis, psora plus tubercular. Now, psora and pseudopsora, the tubercular, there has to be. Now, here, the tuberculinum is a drug in case of thyroiditis, which gets bacillinum and tuberculinum as an intercurrent work best. You can try these drugs as an intercurrent and you will definitely get the best result in thyroiditis. While in the case of goiter, thuja and medorinum as an intercurrent, they are working best. For hypothyroidism, now psychosyphilitic. For hypothyroidism, we had already discussed many drugs, and here I am not to teach you the Metra Medica because you people are all the masters and practitioners from all over the world. But if you understand the miasmatic and hyperthyroidism with thyrotoxicosis, psychosyphilitic, while euthyroid state is the psora. Now here, the understanding, interpreting the correct miasm and intercurrent anti-miasmatic remedies is the backbone of treatment of thyroid disorder. If you don't use the nosode and anti-miasmatic remedy, there is a chance that you will not get a success. For the success, what is most essential is that you have to look the miasmatic understanding. Here again, I want to show you the scientificity of homeopathy. Now, clinical finding and repertory. If on palpation, if you examine normal feel, then it is diffuse colloidal goiter. And if it is soft and smooth, gland is enlarged, but soft and smooth, then it is Graves' disease. If it is a firm, it is Hashimoto. If it is a stony hard, then it's a Riddle's thyroiditis or cancer. If vascular thill on auscultation is vascularity, I'm coming to this point of vascularity. This is specific for the thyroiditis. Systolic or continuous blood Graves' disease of dysharmonogenesis syndrome. Now these are the clinical findings without lab test. Easily you can diagnose what is happening inside the body. Now many people have an objection. Homeopathy don't have the clinical basis. For those stupid arguments, I had bring the screenshot of repertory. Now I had taken Kent repertory basic for goiter. You can see the exophthalmos, you can see the painful, you can see the vascular. Now again going back to the previous slide. Here vascularity raise, thyroiditis, diffuse colloidal goiters, normal feel, smooth and soft Graves' disease, firm Hashimoto, stony hard, cancer, vascular thrill, and brutes. Now, if you look in the repertory, you will get almost exophthalmos, induration, painful, sensitive, vascular. All even at the time of Kent, forget the modern repertory. At the time, vascular, even Dr. Kent in those days had even a full therapeutic range for all the thyroid diseases. So for those who consider the thyroid homeopathy is not a clinical science, this is something from repertory. Now one test, retrosternal extension of goiter. Now here many cases are referred by ENT surgeon. Now how to diagnose it? A simple test, arm raise test. Ask the patient to raise the arm, and if the patient face become flushed or a patient start become breathless, this is retrosternal extension of goiter. Now surgery to this is a really dangerous surgery because you are going to open the chest. That case, many cases which are unfit for such a deep surgery, these cases are referred to me by my ENT surgeon friends. They used to refer those cases, and retrosternal goiter, breathlessness, the excellent remedy is a spongia toaster. The first I had that had given me good relief is a spongia toaster, and second is a bromium. You may get other remedies, but a spongia and bromium, excellent remedy for suffocation due to retrosternal extension of goiter. And very simple to diagnose. Raise arm test. Ask the patient to raise. If you can see me, you can see if you raise ask the patient raise the both arm, and patient start developing suffocation. Raising both the arm until they touch to the side of the head, while that narrows the thoracic inlet and causes congestion of the face and respiratory distress, called the Pemberton sign. X-ray of thoracic inlet, you can use the X-ray for looking for the displacement or narrowing of trachea due to retrosternal extension of goiter, but without X-ray. I diagnosed so many cases without X-ray. In our setting, after the diagnosis, we are using the CT scan for the confirmation. Position of trachea and evidence of compression of adjacent section may be sought.
Hoarseness of voice may indicate compression of recurrent pharyngeal nerve and usually malignant. Now, the goiter patient develop hoarseness. Then, dear friends, be careful. Most probably it is a cancer. And especially I avoid to treat the cancer. Inspiratory stridor may indicate compression of trachea. I never treated a case of inspiratory stridor because those cases are really dangerous. Now, Murphy repertory. Look, some other modern repertory. Thyroid gland, goiter, thyroid pulsation. Now, if you look, there are so many. Hard, yes, it is clinical rubric. Increase size gradually, then soft, vascular. You can see large, irregular, knotty. Here you can differentiate what it is. Nodularity, painful, painless, pulsation. Here I want to bring your pulsation. So vascular. This is case of thyroiditis. Remedy is iodine and lycopodium. So if you use any repertory, Kent repertory, old age, Murphy repertory, modern repertory, much more clinical surveillance. Now, eye signs of grave disease. Here I want to bring your attention very quickly because these are unilateral or bilateral. Both exophthalmos are feature of goiter. Clinical evaluation. So will be little bit hurry because the time is rushing. Now, hypothyroidism. If she says she loves winter and hates summer, and if she is comfortable in air conditioned room for half an hour, hypothyroidism is ruled out of consideration. Dr. R.D. Lele, the great Dr. R.D. Lele's book, he is himself speaking about this. Now, the homeopath will be happy because all this is a description of thermal state. Slow relaxation of Achilles tendon reflex is very useful, but not pathognomonic physical sign of hypothyroidism. Now here, by giving the remedy, you can look for this reflex duration and you can understand your remedy is right or wrong. Calcification of thyroid gland may be seen on a plain X-ray and distinguishing between benign and malignant. Cystic wall are often calcified in a linear fashion. So calcification is a benign, non-calcifying is a malignant. Now let's become some more in the repertory. Thyroid gland generally swollen with suffocative smell at night, barking cough with a stinging in a throat. Now spongia is the only remedy indicated in the Murphy's repertory. This is an exact description of retrosternal extension of goiter or retrosternal goiter. Most horrific cases. I had even treated with these cases, spongia, bromium, almost dyspneic cases with the saturation less than 80. With the remedies, they definitely improve as per my experience. So the pure surgical case, the homeopath got an opportunity, and especially these cases are I personally got an opportunity to treat these cases because of in those cases these are elderly and unfit for the major thoracic surgery. So those cases you got an opportunity. Then for cane repertory, eyes, protrusion, exophthalmos. There are so many remedies. Ferrum iodum. I love ferrum iodum. Definitely ferrum, iodum, and sickle core. But I love ferrum iodum. Remedy had never disappointed me. And exophthalmos. I will not say exophthalmos will cure because it is fibrosis. Because it is proteoglycan deposition behind the eye. It is impossible to cure. But yes, definitely there is a reduction and patient gets symptomatically relief and definitely improvement in the vision. These cases of exophthalmos are usually referred by ophthalmologists to me. And here, this is why you can use the repertory in such cases. Then tongue thick. These are many remedies. Radium bromatum, baptitia, radium bromatum. I love radium bromatum. Especially this finding I used in a case of pediatric cases. These remedies I love for the because on mere by tongue and constipation, tooth finding, tongue and constipation is enough to diagnose the pediatric age group the thyroid dysfunction. Generality, lassitude. So many remedies are there and so much details. This may be the presenting feature of thyroid disorders. Lastly, speech slowly. Dear friends, at the end of the lecture, I am becoming a little bit more hasty. But if the thyroid patient, if you meet, he's speaking slowly. The slow speech, so many remedies, and this is pathognomic feature of hypothyroidism. So by mere observation of the speech, by mere observation of tongue, you can give a great relief. Dear friends, homeopathy need, the world need, I every time I conclude my lecture with a thalidomide story. Thalidomide was a drug very effective, but it had created lots of congenital anomaly in a children. So world needs and safe and effective treatment. So not only effective treatment is enough, but we need a safe treatment, and that is homeopathy.
Thanks from my side. It is 8:49, so I am giving you 11 minutes so we can have some question and answer point. Thank you, sir. Thank you, Dr. Santosh Ranade. It's really a wonderful presentation, and going from the very beginning of the reasons and cause for these thyroid diseases, and how how to differentiate different type of thyroid diseases, and what are the causes behind it, and how to manage these things, and how a homeopathic doctor can use the repertory as per the symptomatology noted in the thyroid cases. This is what we are expected from the first presentation. Hope you can present some of your successful cases in the coming edition of your presentation, so that people can understand how homeopathy works on this particular disease. The so-called different type of hypothyroidism, Hashimoto thyroiditis, as well as hyperthyroidism, including goiter. Of course, I invite all of you to participate in the discussion, and those who want to have a chat can raise your hand and speak, communicate with Dr. Santosh Ranade. I think Dr. Bob Lim is ready for that, and he is from Malaysia. Let us welcome Dr. Bob Lim for the same. And Dr. Hariharan has raised hand, and Dr. Hari. Yes. Who's going to speak first? Yes, Dr. Bob Lim, you can speak from. Oh, okay. Thank you, Dr. Santosh Ranade. Is it? Dr. Santosh, that has been a very, very detailed about thyroid. And just frankly speaking, I don't have much experience to deal with the thyroid cases, but it has been very informative. And you have really mentioned about how the manifestation of a liver disease as a thyroid disorder, and also the disorder of the pituitary and hypothalamus, and Hashimoto disorder. So it is a very, very deep insight into these things. So usually when you meet the patient, you have to take all the physical and clinical and what do you call that, laboratory results before you make the repertory. So can you talk about that, please? When a patient with for example hyperthyroidism approach you, so what are the things that you will look into? Basically, you look into the clinical signs, symptoms, and connect it to the mysium, or you treat the physical symptom first? I consider all the part. The miasm is important, clinical signs are important. So totality means all those. So all that connected together. So I used to take all, even mind, even physical signs, symptoms, miasm, everything. We have to cover everything, and then only you will get a success. So only one point, I will give an answer in a one word: totality. Yes, now it is up to Dr. Hariharan to speak, sir. Please unmute, sir. You are muted, sir. Please unmute. Yes. Okay, Dr. Santosh Ranade, very nice presentation and very informative, deep informative. See, it is first time it is my knowledge, it is the information regarding the water pollution and the anti-TPO. See, how we can, how is the result regarding anti-TPO in our practice? How is the result? I want to know that. Pardon, Anti-TPO, antibody. TPO. Yeah, exactly. Antibody, with homeopathic treatment, the antibody level, I used to take a frequent, even the time I will show you the results also, the cases also as per requested by Dr. Dinesh sir. But the antibody reduces drastically. Even there are some doctors in today's discussion whom I had treated for thyroiditis, and their antibody titers become absolutely normal with homeopathy. The thyroiditis, only homeopathy is the treatment. Only homeopathy. And their TPO, the anti-TSH receptor and ATG, all three antibodies disappears and they become normal.
Okay. That polluted water is the reason for that? No, Polluted- not polluted water. Purification of water. When we add the electrical current or activated charcoal, iodine get Okay. electrical charge. So not the pollution, but purification is a problem. Purification is the problem. Purification is a problem. See, in usually certain distilleries, they are supplying in say small distillery mechanism. They are supplying to use in kitchen. No human mechanism is effective. All the human mechanism of purification create the problem for thyroid. Only nature can purify water harmlessly. All human mechanisms have a problem. All human mechanisms, except boiling. One of the safest way is boiling. Boiling is the only mechanism that does not harm the iodine. All other are having the problem. Very good. Safest Very way good. the boil water. Congratulations, doctor. Congratulations. Very fantastic lecture. Okay. Now it is up to Dr. Mansi Dr. Sakar to say. Yeah, hello everybody. Yes, as we can hear, Doctor. Yeah, it was a very nice presentation by Dr. Santosh Ranade. I actually know him personally also. I know how diligently he practices homeopathy, and he's really very research oriented and connected with the latest and modern science also. I just have one thing to ask you, Dr. Santosh, that you have said in the beginning that purification of water is a problem and that is causing this, which contains iodine and all this. That is why there is rise in the antibodies which are formed in the against the thyroid or thyroid stimulating antibodies, whatever. I am staying in a very coastal area wherein there are no such purification systems people are using. But still, we find nowadays that the incidence of thyroid disorders are increasing. So I really do not know. I have heard some people saying that Iodination of salt. role of Iodination of iodized salt. salt. Iodized salt is definitely Yeah. culprit. Because amyloid can create the same problem. Iodinized salt has to create the same problem. If you look, Yeah. amyloid induced thyroid dysfunction, that is a separate disease entity. Amyloid induced thyroid dysfunction. Yes. So that can, if that drug can create the same thing that happen with the salt. And is there any role of lifestyle changes or See, something? stress, cortisol also have the role on influence on the B lymphocyte. So the stress create the cortisol disturbance, that create the B disturbance, and that create autoimmune disorder. So that is again a different story. Stress have role in all diseases, all mechanisms. And again, a wiseness of homeopathy, mind and physic and body. Yeah, of course. Yes. Yeah. Thank you so much. R.D. Lele's first topic of mind-body relationship. Excellent, he had described these mechanisms. Thank you. Dhanesh sir, unmute please. We are not listening you. Yes, yes. It is up to Dr. Ramparesh, sir, doctor. Sir, everyone, good evening. Very nice presentation, Dr. Santosh Ranade. Keep the mind, psychotic and syphilitic and tuberculosis diathesis. Very dynamic, excellent presentation lectures. Hesmetothyroiditis, sign vertigo. Very, very thanks. Namaskar. Now I invite Dr. Tasitan Ilari to say auto thanks to the session. Dr. Please unmute yourself, doctor. You are the co-host. Dr. Tasitan Ilari, please unmute. Good evening. Good evening. Yes. Thank you very much for this very good presentation and sharing your knowledge. I thank you once more on behalf of IFPH to you and all participants. Thank you very much. Tomorrow we will have a presentation from Dr. Balachandran from Chennai.
and he will be presenting a paper on the rubric anal fixation. So that will be a wonderful session. We can hope everybody will be there. I hope all of you will be attending the session tomorrow also. And Dr. Santhosh, do you want to speak anything more? Okay. With that, we come to the end of the 1126th day of continuous webinar from International Forum for Promoting Homeopathy. And it is over to Dr. P. Shaila for our Malayalam session. Thank you all. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1126 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. ലോക വയോജന ദിനം കൂടിയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം, മലയാളം സെക്ഷനിലെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ വയോജന ദിനമാണ്. അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ധനേഷ് ഡോക്ടർ ആമുഖമായി സംസാരിക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ ഇന്നത്തെ വയോജന ദിനത്തിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റു കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ ധനേഷിനെ ക്ഷണിക്കും. നന്ദി ശൈല ഡോക്ടർ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം വയോജനങ്ങൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നാം ഉൾപ്പെടെ. കാരണം 60 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ളവരൊക്കെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് നാം പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴ് സർക്കാർ പോലും അത് 70-ലോട്ട് ആക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം കൂടുതൽ പേർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കും തോറും ഒത്തിരി സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സർക്കാരുകൾക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രായപരിധി ഉയർത്തുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് നാം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം, അതായത് 1960-ലാണ് ഇങ്ങനെ WHO ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതും അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതും എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 1-ാം തീയതി ഇങ്ങനെ ഒരു വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കാരണം വയോജനങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പരിഹാരം നൽകാം എന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും WHO ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരവധി ആഘോഷങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്ന് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് നടക്കുകയുണ്ടായി. WHO തന്നെ അവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വളരെ ഗംഭീര പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മളുടെ നാട്ടിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ IFBHകാരും അതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ, നമുക്കത് ആലോചിക്കാനോ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ നടത്താനോ സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ പ്രസക്തി? കാരണം ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിന് പൊതുവെ കുട്ടികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമെന്നൊരു ധാരണ മുൻപുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ അത് നേരെ തിരിയുകയാണ്. വയോജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സാ ശാസ്ത്രമായി ഹോമിയോപ്പതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കാണാം, മിക്കവാറുമുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ രോഗാവസ്ഥയിലെ അവസാന സ്റ്റേജുകളിൽ പോലും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമായി ഹോമിയോപ്പതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വർഷം WHO പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാശിയുടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ വയോജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ദിനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനം ഈ വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും വയോജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം, ഇന്നിപ്പോൾ മക്കളെല്ലാം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ മക്കളെ നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ പലരും ഉന്നത ജോലികൾക്കായി രാജ്യം തന്നെ വിടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് മാറപ്പെടുകയാണ്. കുടുംബങ്ങൾ അണുകുടുംബങ്ങളാണ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും നോക്കാൻ തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്നില്ല. ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര കെയർ കിട്ടുന്നില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ മക്കളുടെയൊക്കെ മാരേജിന് ശേഷം വീട്ടിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒത്തിരി തിക്ത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഈ വയോജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈയിടെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു നിയമം വരെ പാസ്സാക്കി, കോടതി തന്നെ ഓർഡർ ഇടുകയുണ്ടായി. കാരണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വത്തൊക്കെ വീതിച്ചു കൊടുത്താലും അത് തിരിച്ച് അവരെ നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പേരൻസിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന്. കാരണം അത്ര കണ്ട് കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒത്തിരി പേരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകൻ, എൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം, അവർ എന്നെ നോക്കുന്നതിലും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം, നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം, നമുക്ക് കാണണം, അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് പ്രായോഗികമായിട്ട് അത് വളരെ അപ്രായോഗികമായിട്ട് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യരിലും ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ക്യാച്ച് ദം യങ് എന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വയോജനങ്ങളെയും എത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ അവരുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എന്തിന്, ഒരു ക്യാൻസർ കേസാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ വലിയ മേജർ സർജറികളിലോട്ടൊന്നും തള്ളിവിടാതെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ജീറിയാട്രിക് കേസുകളിൽ സാധാരണ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, അവർക്ക് ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പലരും വീട് വിട്ട് പോകാറുണ്ട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട്. അവര് ചിലപ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ രോഗാവസ്ഥകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പലപ്പോഴും അവരുമായിട്ട് മക്കൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. വളരെ ചില വീടുകളിൽ അമ്മമാരെയോ അല്ലെ അച്ഛനെയോ ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ട് മക്കൾ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് വരെ പോകുന്ന അത് കാണാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പല വാർത്തകളിലും അവരെ അടച്ച മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ ലംഘനം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ എവിടെ കണ്ടാലും നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അതിനെതിരെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം മക്കള് നമ്മളെ വിട്ട് അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം വേണ്ട. പക്ഷെ ഇതൊരു എയിൽമെന്റ് ഫ്രം സെപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു റൂബ്രിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ സെപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമം, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ മരിക്കുകയും അല്ലെ അച്ഛൻ മരിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ അച്ഛനെ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും മക്കള് അച്ഛനെയോ അമ്മയോ കൂടെ ആരാണോ ഉള്ളത് അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാതെ ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒത്തിരി പലതും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അവിടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഈ ഒരു റൂബ്രിക് എയിൽമെന്റ്സ് ഫ്രം സെപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നീഷ്യം 100 വളരെ നല്ല ഒരു മെഡിസിൻ ആയിട്ട് വരും. അതുപോലെ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ അത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കേസിലും വ്യത്യസ്തമായ മെഡിസിൻസ് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നമ്മളെ ഒരു 60 വയസ്സിന് മേലുള്ള മിക്കവാറും ആൾക്കാരൊക്കെ നിരന്തരം ഡയബറ്റീസിനോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ അല്ലെ കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലംസിനോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാവാം. അപ്പൊ ഈ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പലപ്പോഴും നിപ്പിൽ സോഡിയം കുറയാം, അൺകോൺഷ്യസ് ആവാം, മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ പരിഹാരം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പല മെഡിസിൻസുകളും ഉണ്ട്. പല വീടുകളിലും നമ്മളിങ്ങനെ വയോജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കാനായിട്ട് പേഷ്യൻസ് വിളിക്കുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ മിക്കവാറും അവർ അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അവിടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒപ്പിയം, നേട്രമൂറ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല മെഡിസിൻസും അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫിസാഗ്രിയ, സ്ട്രമോണിയം, ഇതൊക്കെ കാരണം പ്രായം കൂടുന്തോറും ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി കൂടുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പം ഭക്തി കൂടി അവസാനം ഭക്തി ലയത്തിലാവുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർക്ക് അവിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസമായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും ഒരു ചിക്കൻ പോക്സ് പേഷ്യന്റിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ അവരവിടെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എന്നോട് ഡോക്ടറെ ഉറങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഡോക്ടറെ, ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൊത്താനായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു.
അതായത് പാമ്പ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തന്നെ അവർ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിനെ നമുക്കൊരു റിലീജിയസ് മാനിയായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. ഡ്രീംസ് ഓഫ് സ്നേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രമോണിയം വണ്ണമാണ് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം അവിടെ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി കൺസെപ്റ്റില് അവിടെ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നതിലുപരി ഇതാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചിന്തകളാണ്. ഓവർ റിലീജിയസ് ആണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും പാമ്പെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ. അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ്. കുറെ നാളത്തേക്ക് പിന്നെ അവർ ഈ ഡ്രീംസ് ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ഈ റിലീജിയസ് മാനിയ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഭയപ്പാടുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ സ്വപ്നത്തിനും അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം, അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാവാം. ഇതെല്ലാം അസസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒത്തിരി കാര്യം, പിന്നെ പല പ്രായമുള്ള പേഷ്യൻസിനും വേണ്ടത് കേൾക്കാൻ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒത്തിരി രഹസ്യങ്ങളോ അല്ലെ അവരുടെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ പറയാനുണ്ടാകും. അത് കേട്ടിരിക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും. അതായത് നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ അവരെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ അവരെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുക, അതും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ തർക്കിക്കാതിരിക്കുക. കഴിയുന്നതും അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റെങ്കിൽ പോലും അച്ഛൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയാതെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം, എന്നാലും നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മക്കൾ അതൊക്കെ തിരിച്ചറിയും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരും അച്ഛനാവും, അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മനസ്സിലാക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം വരും. നമ്മൾ എടുത്തപാടെ അച്ഛൻ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, അവരൊക്കെ മക്കളുടെ സൈഡാണ്, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വേണം ഈ ജെറിയാട്രിക് കേസുകൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. ഇതിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അധികപ്പറ്റാവും. ഇനി നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിക് മെറ്റീരിയ മെഡിക്കയുടെ സാധ്യതകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നതിനായിട്ട് മറ്റു ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നന്ദി ഡോക്ടർ ധനേഷ്. ഇനി ഡോക്ടർ ആമുഖമായി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജീറിയാട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവർക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, സാധാരണയായി കൂടുതലായി കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിനുള്ള ഹോമിയോപ്പതി പരിഹാരങ്ങളും അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും മുമ്പോട്ട് വരണം. ഓരോരുത്തരായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം എന്നാണ് പറയുവാനുള്ളത്. ഹരിഹരൻ സാർ ഉണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞ് പോയതാണ്. ഹരിഹരൻ സാർ ഉണ്ടോ? ഇല്ലെന്നു ഇല്ലേ? ധനേഷ് ഡോക്ടർ, വേറെ ആരൊക്കെയുള്ള? അല്ല, ഡോക്ടർ രാജൻ RB കാണുന്നുണ്ട്. വേറെ ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡം ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക. രമാദേവി അമ്പാടി ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഉണ്ട് അമ്പാടി ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. അമ്പാടി ഡോക്ടർ ശ്രീധരക്കുപ്പ് സാർ കയറുന്നതേ ഉള്ളൂ. അമ്പാടി ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം. ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറെ ഞാൻ രമാദേവി ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ കംപ്ലൈന്റിന് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ എന്താണ് എക്സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ലൈഫ് ചിൽഡ്രനും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജിനും കൊടുക്കുന്ന പോലെ ബെറൈറ്റ കാർബോ ഓപ്പിയം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ടാണ് കൊടുക്കാറ്. ഇങ്ങനെ വരുന്നവര് അവരോട് സാധാരണ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും പറയും ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പാണ്. അവര് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആവണം എന്നില്ല ഈ അവരുടെ കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത്, ഞാൻ അവരോട് അവർക്ക് പോകുന്നത്തോളം കാലം അവരങ്ങനെ പോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത്. കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, എന്താ പറയണേ, അവരുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പോകണം എന്നാണ് ഞാൻ അവരോട് ഉപദേശിക്കാറുള്ളത്. അല്ലാതെ മക്കളുടെ കൂടെ പോകണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതായിട്ട്
അവരോട് ഉപദേശിക്കാറില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് അവരോട് ഞാൻ പറയാം, അവരുടെ എപ്പോഴും അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് അവരുടെ ഹെൽത്താണ്. അത് സൂക്ഷിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഇതും. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം മെഡിറ്റേഷനിൽ തന്നെ അവർക്ക് കുറെ അധികം പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ളവരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇതിലൊരു ക്ലബ്ബോ അങ്ങനെ വയോജന ക്ലബ്ബൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പകൽ വീടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പോവാം. ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി അവരെ എല്ലാം എൻകറേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം അവരൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ പോകും. അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ, മനസ്സിലായോ. പിന്നെ അവരോടും കൂടി ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ ആ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ വന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫീലിംഗ് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പണ്ടത്തെ പോലുള്ള ഒരു വാശി, ഞാൻ പറഞ്ഞാലേ ചെയ്യാവൂ, ഞാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കതേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെയുള്ള വാശിയൊന്നും പാടില്ല. കുറെയൊക്കെ അവർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ഇത് ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാല്, യൂത്തനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മള് 3 ദിവസവും 4 ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായു വലിച്ച് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് നല്ല ഇതായിട്ട് യൂത്തനേഷ്യ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. കരണ്ടുലാസി കൊടുക്കാൻ, അല്ല കരണ്ടുല. മാഡം അത് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത്? അത്ര വ്യക്തമായില്ല. എനിക്ക് വ്യക്തമാവാത്തതാണോ അവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തത്? നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെ ഒരു 2-3 days 4 days ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വായു വലിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അവരങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു ഡെത്ത്. പക്ഷെ അവർ മരിച്ചിട്ടില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രയും ഒരു പിറ്റിഫുൾ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കരണ്ടിലോ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു വിരോധവും ഇല്ലെന്നുള്ള പക്ഷക്കാരിയാണ് ഞാൻ. കരണ്ടിലോ കാർബോവറ്റോ ആൾസാൽവോ. കാരണം അങ്ങോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ, മനസ്സിലായോ. അതിൽ എനിക്ക് ഒരു 3-4 കേസ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ. കാരണം നമുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പിറ്റി ടു സീ ദാറ്റ്. കാരണം അത്രയും 96 ഒക്കെ ഇയേഴ്സ് ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കരണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ഡോസ് കൊടുക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് അധികവും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരാറില്ല. ഞാനൊരു 2 hours ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുക്കാൻ പറയും. അത് എനിക്ക് ഈ വയോജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് അനായാസന ജീവിതം വിനാദൈന്യന മരണം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ബാബു പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം. അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിർബന്ധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവിടരുത്. കാരണം ഞാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ കേസാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ മക്കളുടെയും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും എല്ലാം മുഖം കണ്ട് മരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അവരുടെയൊന്നും ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെന്റിലേഷനിൽ ഒരു 10 ദിവസം കിടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ 1 മാസം കിടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ICUയിൽ കൊള്ളു ഞാൻ 3 മാസം കിടത്തിയൊക്കെ എന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും ഐ പ്രിഫർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ പേഷ്യൻസിനോടാണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ പാരൻസ് പറയും, അല്ല അവരുടെ കുട്ടികൾ പറയും, ഡോക്ടറെ അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന്. ഞാൻ പറയും, ഫ്രീഡം ടു ഡൈ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ അവർക്ക് പോണോ പോണ്ടേ എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് എന്തിനാ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ. ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാറുള്ളൂ. നന്ദി. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നാളെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ ഇഷ്ടം ഇതായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ കുട്ടികളോടാണെങ്കിലും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടായാലും പറയാൻ മടിക്കരുത്. നന്ദി മാഡം. ഓക്കെ, നന്ദി മാഡം. ഓപ്പണായിട്ട് മാഡം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു. മാഡം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം എന്റെ ഓർമ്മ വന്നത്. ഈ പിറ്റിഫുൾ സ്റ്റേജിൽ കിടന്ന എന്റെ ഒരു ബന്ധു ഉണ്ടായിരുന്നു, അടുത്ത ബന്ധു, എന്റെ ഒരു അമ്മായിയായിരുന്നു.
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാർബോവേജ് അവരൊരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇതുപോലെ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയും താമസിയാതെ തന്നെ മരണം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാന് ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ അപ്പോഴത്തെ ചില സിംറ്റം അനുസരിച്ച് ഞാൻ കാർബോവേജ് കൊടുത്തു. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നാളായി. എന്തായാലും കാർബോവേജ് കൊടുത്ത ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവര് റിക്കവറായി. പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു. 2-3 വർഷമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് എന്റെ അമ്മായി ഇപ്പോഴാണ് മരിച്ചത്. അപ്പോഴ് മരിച്ചു പോകുമെന്നും പറഞ്ഞ് വായന വരെ നടത്തി ഇരുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് അവർ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയും ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് തുടങ്ങുകയും എല്ലാം ചെയ്തൊരു 3 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം അവര് മരിച്ചത്. അതുവരെ സന്തോഷമായിട്ട് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അവരൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ പോലെ ആയി. അതെന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്. പിന്നെ എന്തായാലും അടുത്ത കുറുപ്പ് സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാം. സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഇതുവരെ ഞാനിപ്പൊ പറഞ്ഞതേ കേട്ടുള്ളൂ. തരണ്ടുട ഹിസ്പാനിയാണ്, കുബൻസിസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. തരണ്ടുട രണ്ടുണ്ടല്ലോ, കുബൻസിസും ഹിസ്പാനിസും. പൊട്ടൻസി ഏതാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരം. നന്നായി പറയാവോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടാരന്റുല സി ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അതൊന്ന് നോക്കണം കുറുപ്പേ. എന്തായാലും 200 ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. ഒരു 4-5 പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ 4-5 പേരും രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് കഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക്. കാരണം അത്രയും പിറ്റിഫുൾ ആണ്. കാരണം നമ്മള് രക്തമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ബെഡ് സോറും വന്ന് സ്മെല്ലും വന്നൊക്കെ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് അവര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിട്ടതാണ്. അവർക്ക് ഇനിയും ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ വേണ്ട എന്താന്ന് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞ് വിട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 കേസ് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരണ്ടില് കൊടുത്തെനിക്ക് മോശം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ശരി, ഓക്കെ. അന്നേരം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം. ഞാനും ഇത് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അതല്ല മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ആഴ്സനിക് കാർബാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആഴ്സനിക് കാർബ് പലരും, ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കാലത്ത് 1975 എൻ്റെ അയൽവക്കത്ത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വല്യച്ഛൻ ഒരു 90 വയസ്സായി. അയാൾക്ക് ചാകിയില്ല, കട്ടിലൊഴിയല്ലാത്ത മട്ടിലായി. അന്നേരം അവരെല്ലാം വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, മരുന്ന് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജീവിക്കാനുള്ള മരുന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ, മരിക്കാനുള്ള മരുന്നൊന്നും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഞാൻ അന്ന് തുടങ്ങിയതാ ആഴ്സനിക് കാർബ്. ഇന്ന് വരെ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ കഴിക്കുന്ന രോഗി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആഴ്സനിക് കാർബിലാണ്. അത് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവരും അറിയില്ല, നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും അറിയില്ല. അത് 1-2 കേസൊന്നുമല്ല, 100 കണക്കിനും 1000 കേസുകൾ വരെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അതല്ല അവസാനം. പക്ഷേ നമ്മളെ കഴിയുന്നതും രക്ഷിക്കാൻ നോക്കണം. പറ്റിയല്ലാത്ത കേസിൽ അത് തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ വെന്റിലേറ്ററിൽ കയറ്റുന്ന കാര്യം. ഞാൻ മരണത്തെ മുഖാമുഖം 3-4 പ്രാവശ്യം കണ്ട് വെന്റിലേറ്ററിൽ കയറിയ ഒരു ആള് തന്നെയാണ്. ഒരു ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രോഗിയും കൂടെയാണ് ഞാൻ. അപ്പം അന്നേരം അവധിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അന്നേരം എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടില്ല. ശകലം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ വേറൊരു സെമിനാറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വളരെ പണിപ്പെട്ടാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അപ്പം അന്നേരം അത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എങ്കിലും പ്രായമാകുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളെ തഴഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ്. നമ്മൾ പണ്ട് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രതാപം ഉണ്ടായിരുന്നു, കാശുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഒരുമാതിരി ഇങ്ങേറ്റം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതിരി ഈ ഒരു ഉപദേശത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരിക്കൽ എൻ്റെ മോനൊരു അഡ്മിഷന് കൊട്ടാരക്കര ഒരു ആശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരു സ്വാമിജിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പം ആ സ്വാമിജി അവിടെയുള്ള ഒരു പയ്യനോട് പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് ഒരു ഉപനിഷത്തിൻ്റെ പേജ്, ഗൃഹോപനിഷത്തിൻ്റെ 13-ാമത്തെ അധ്യായം എടുത്തോണം വന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് 15-ാമത്തെ വരി വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ
എനിക്ക് സംസ്കൃതമൊന്നും അറിയാൻ മേലാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാ, പരോപകാരപ്രദമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പരസ്പരം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയും വേണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സ്നേഹം വേണ്ടിയത് കൊണ്ടാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ ഉപനിഷത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥം വായിച്ചു. അത് കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നെന്ന് സ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി. സ്വാമിയെ ഞാൻ വളരെ വർഷം മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടെങ്കിലും അന്നേരം മാത്രമേ ചെന്നുള്ളൂ. അതിന് സ്വാമി പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയാണത്. പിന്നെ ഈ പ്രായമായി കഴിയുമ്പം പരസ്പരം ആവശ്യങ്ങൾ കുറയും, സ്നേഹങ്ങൾ കുറയും. എന്നാൽ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവം ചിലരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രായമായാലും പരസ്പരം കയ്യെ പിടിച്ച് ചാകുന്നിടം വരെ ഇതായിട്ട് പിന്നെ മാസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയോ അല്ലെ അത് തന്നെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രായമാകുമ്പം സാമ്പത്തിക രോഗാവസ്ഥകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രശ്നം. പിന്നെ വരുമാനം കുറവ്, പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കുള്ള പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ കുറവ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു പലർക്കും അത് ഡിപ്രസീവ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാകാൻ സാധ്യത ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അൾസിമേഴ്സ് രോഗങ്ങളൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഇപ്പം ഈയിടത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി ഞാൻ വായിച്ചു. അതായത് ഒരു 10 തൊട്ട് 15% വരെ അൾസിമേഴ്സ് രോഗം ഒരു 70 വയസ്സിന് മേലെ ഉള്ളവർ കൊണ്ടെന്നാണ്. 60 വയസ്സ് കഴിയുമ്പം തുടങ്ങും, ഒരു 5% ഉണ്ട്. 70 വയസ്സിന് മേലെ 10%, 80 വയസ്സിന് 15 തൊട്ട് 20% വരെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അന്നേരം ഇതൊക്കെ തടയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടുകൂടി പ്രായമുള്ളവർ നമ്മൾ ഇതായുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കൂട്ടുകുടുംബം സ്ഥിതി മാറി ഇത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയതാണ് വേറൊരു കാര്യം. പക്ഷേ ഞാനിപ്പം ഈ ബോംബെ വന്നാണ് താമസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എൻ്റെ മക്കളെ എനിക്ക് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ മേലാഞ്ഞത് കൊണ്ടും എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടും ആണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഓടി വന്ന് മുത്തച്ചാന്നും പറഞ്ഞു ഓടി വന്നേച്ചും മുമ്മ എന്ന് വന്നേച്ചും കുഞ്ഞുമോൾ 1.5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമോൾ ഓടി വന്ന് കൈ കാണിച്ച് വിളിച്ചേച്ചാവേ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ്. എല്ലാവരുമായിട്ട് കൂടി താമസിക്കുക കഴിയുന്നതും. ചിലർ ചോദിക്കും അവനവൻ്റെ കാര്യം, അതിനോട് എനിക്ക് വിഘടിപ്പാവുള്ളത്. കാരണം എന്നെ ചെറുപ്പത്തിലെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അന്നേരം ചിറ്റപ്പന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, കൊച്ചമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ ആണ് വളർന്നപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടുകയും അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരികയൊക്കെ ചെയ്തത് ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അന്നത്തെ കൂട്ടി ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അതൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടൊരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കഴിയുന്നിടത്തോളം ചിലർക്കത് കഴിയാതെ വരും. ഇപ്പം ദൂരെ ജോലിയുള്ളവർക്ക് അതൊന്നും പറ്റിയല്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരുമാതിരി നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കളഞ്ഞേച്ച ഞാനിവിടെ വന്ന് ഈ ബോംബെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അതിൽ എനിക്ക് സംതൃപ്തിയുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം അന്നേരം പിന്നെ ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ശകലം മുമ്പേ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ആത്മഹത്യ എപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത്? നമ്മളെ ആർക്കും വേണ്ട, നമുക്ക് നമ്മളോടും സ്നേഹമില്ലാതെ വിവേകത്തിന് അതീതമാകുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ പലതും തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളെ കൂട്ടി ഒരു മനസ്സുള്ളവരെ, പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ള, ഇപ്പം മുമ്പേ ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് ഒരാളുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ. അതായത് എനിക്ക് കോവിഡ് വന്നപ്പം എൻ്റെ തന്നെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. കോവിഡ് വന്നപ്പം ഞാൻ ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും കൊടുക്കൽ 80 താഴെ പോയി ഓക്സിജൻ. അന്നേരം പിള്ളേർക്ക് പേടിയായി. രണ്ടുപേരും മോനും മരുമകളും ENT സർജൻസ് ആണ്. അവരൊരു 5 നക്ഷത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പം എൻ്റെ പോസിറ്റീവാണ്, RT-PCR ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പം അന്നേരം ഏതായാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കാർബോവേജും ആസ്പിറോസ്പെമൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയ വഴിക്ക് തന്നെ ആരും കാണാതെ തന്നെ കഴിച്ച് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ഓക്സിജൻ ലെവലൊക്കെ ശരിയായി. പക്ഷേ എന്നെ 4-5 ദിവസം അവിടെ ഇതിട്ടു, സ്റ്റെറോയിഡ്സും ഇതുമൊക്കെ. വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയത് ഒരു ജയിൽ വാസം പോലെയാണ്. അവിടുന്ന് 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടുന്ന് ജയിലിൽ ചാടി പോരുന്ന മാതിരി പോരണമെന്നുള്ള തോന്നലായി. വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു, കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചു.
പക്ഷെ അതിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഒരു കൗൺസിലർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡോക്ടർ കുറിപ്പ് തന്നെയാണോ ഈ സംസാരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ പേടിയും ഭയമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത പ്ലെയിനെ വന്നേക്കാം, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. പുള്ളിയുടെ ആ ഒറ്റ ആശ്വാസവാസം കൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാം കുറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം നോക്കിയപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം നെഗറ്റീവായി. എന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ആദ്യം എടുത്ത് കഴിച്ച മരുന്ന് ഡോക്ടർ കുടിയാത്താണ്. അന്നേരം എന്നോട് എന്നും വിളിച്ചു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഷാജി കുടിയാത്ത് പറഞ്ഞു ജൽസീമിയം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അന്നേരം എനിക്ക് ആകപ്പാടെ ഒരു ഞാൻ സിംറ്റം ഒക്കെ പുള്ളി ചോദിച്ചു. പുള്ളി പറഞ്ഞു ജൽസീമിയം, ഞാനന്നേരം എനിക്ക് എന്താ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല, ജൽസീമിയം ഒറ്റ ഡോസ് കഴിച്ചു. അന്നേരം പോയി. രണ്ടാമത് കോവിഡ് വന്നു, ഞാൻ ഇങ്ങും പോയില്ല. ഒരു ഡോസും രണ്ടാമതും വന്നു, ഈ ഓമിക്രോൺ വന്നു. ഞാൻ റെസ്റ്റോക്സ് 0/3 ഒറ്റ ഒരു ഡോസേ കഴിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ എല്ലാം പോയി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ടെന്നും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെന്നും മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം കിട്ടും. പിന്നെ എന്നും വ്യായാമം ചെയ്യുക, നല്ല ആഹാരം, അത് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കുന്നതല്ല, നല്ല ആഹാരം, വിറ്റമിൻസ്, കാൽസ്യം ഇതൊക്കെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക, അതുപോലെ വ്യായാമം ചെയ്യുക, സ്വല്പം വെയിൽ കൊള്ളുക, ചെറുവെയിൽ, നട്ടുച്ചയ്ക്കുള്ള വെയിലല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കുക, നമ്മൾ സമാനമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട്, മുതലെടുക്കുന്നവരുമായിട്ടല്ല, നല്ല ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ദിവസവും. അതൊക്കെ വളരെയധികം നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പിള്ളേരെ, ഈ കൊച്ചു പിള്ളേരുള്ള അടുത്താണ് പിള്ളേരോട് കളിക്കുക. ഇനി പിള്ളേരില്ലെങ്കിൽ വല്ല പൂച്ചയോ പട്ടിയൊക്കെ വളർത്തുക, അതുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക, അതിനെ കളിപ്പിക്കുക. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഹോർമോൺസുകൾ, ഓക്സിറ്റോസിൻ, ഡോപ്പാമിൻ, പിന്നെ സിറോട്ടിനിൻ മുതലായ 3-4 ഹോർമോൺസുകളൊക്കെ ഉത്പാദിക്കപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് വ്യായാമം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എൻകറേജ്മെൻറ്റും കൂടുതൽ ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ പലതിനും നമുക്ക്. പിന്നെ അഫർമേഷൻ, ദിവസവും അഫർമേഷൻ എടുക്കുക, രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും വൈകിട്ട് കിടക്കാൻ നേരത്തും. ഞാൻ ഒരു 5-8 അഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും മിടുക്കനാണ്, നല്ലവനാണ്, എനിക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും, എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും മനസ്സിനും എല്ലാം സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ കുറേ അഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു 10-15 അഫർമേഷൻ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉത്സാഹഭരിതമായിട്ട് എന്നും യൗവനസ്ഥനാണെന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിനൊരു തോന്നലുണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ സെക്സിനൊരു ഭാഗം ഉണ്ടെന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. അതും പറ്റുന്നിടത്തോളം ഒക്കെ അതും ആസ്വദിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറിങ് ഈസ് ക്യൂറിങ്, അതുപോലെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആരോഗ്യമായ വയസ്സുകാലം നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ. ഇപ്പം രോഗമില്ലാത്ത ആരും വയസ്സാകുമ്പം രോഗമില്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമാണെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എൻ്റെ അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പലരോടും ചോദിക്കുമ്പോഴും പലരും പറയും ഇത് വെളിയിൽ പറയാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരും ആരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാറില്ല. പക്ഷേ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്പരം ഷെയറിങ് ഈസ് ക്യൂറിങ് എന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയറിങ് ഈസ് ക്യൂറിങ് തന്നെയാണ്. അത് പരസ്പരം കൈമാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരാശ്വാസം കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ ഒരുപാട് അതിന് സഹായിക്കും. ഈ ഡിപ്രഷൻ, ഓൾഡ് ഏജ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് ആരോ ഇവിടെ ബറൈറ്റാക്കാറോ വേറാതാറിനൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു. അതൊക്കെ കൊള്ളാം. അങ്ങനെ മെഡിസിനും മരുന്നും മന്ത്രം എന്ന് പറയും. മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിന്നെ കൗൺസിലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. പല സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എൻഗേജ് ആയിട്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻഗേജ് ആയിട്ടിരിക്കുക, നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, പോലെ നല്ല ഉറക്കം ഉണ്ടാകുക, നല്ല വിശ്രമം, ക്ഷീണം തോന്നിയാൽ വിശ്രമിക്കുക, ഇതെല്ലാം ഇതിൽ പെട്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് 10-11 വർഷമായിട്ട് ഞാനൊരു കട്ടിലും ഒരു കസേരയിലും തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്നെ കണ്ട ആരും അങ്ങനെ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരത്തിൽ ആർക്കും അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നത്തില്ല. പക്ഷേ സ്ഥിതി എന്നെ നേരിട്ടറിയാവുന്നവർക്കറിയാം.
കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായിട്ട് ഒരു മുറിക്കകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക, കട്ടിലെ തന്നെയും കസേരയിലും ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസിയായ പരിപാടിയല്ല. പക്ഷെ എനിക്കൊരു മുഷിച്ചിലും തോന്നാറില്ല. കാരണം നമ്മൾ സാഹചര്യത്തോട് ചേർന്ന് പോകണം, അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ വിലയിരുത്തി അതിനനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും. എന്നോട് ഈയിടെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഒരു മീറ്റിംഗ് ചോദിച്ചു, ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പൂർണ്ണ സന്തോഷനും സംതൃപ്തിവാനുമാണോ എന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംതൃപ്തനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തിപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തില്ല. പുതിയ കാർ മേടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, പുതിയ വീട് മേടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല, പുതിയ എന്തിനെക്കുറിച്ചും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇനിയിപ്പം ഒരാഗ്രഹമുള്ളൂ, അത് എപ്പം ദൈവം വിളിക്കുന്നു അന്ന് പോകാനും അതിനും റെഡിയാ. അപ്പം പിന്നെ എന്നതാണ്, നമുക്ക് ലോകത്ത് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ആരിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. അന്നേരം നമുക്ക് നേരത്തെ സാർ വൈദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, സാറ് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ ആഴ്സനിക് ആൽബസ് ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഏത് പൊട്ടൻസിയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന 13-200 ഒക്കെ ഇപ്പൊ 0/3 അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തോളാൻ പറയും. ഏകദേശം ഒരു 24 hours അല്ലെ 48 hours സംഗതി ശരിയായി. പലരും പറയും സാറേ ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല, ചുമ്മാ മേടിച്ച് അവിടെ വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എല്ലാരും കൊടുത്തോരാ, ആരും പറയല്ല. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇവിടെ ഞാൻ നിർത്തുക. വേറെ കൂടെ അവസരം കൊടുക്കണ്ട. ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മൾ അനീതി കാണിക്കുന്നത് മോശമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുക. ശരിയാണ് സാർ, നന്ദി. അമ്പാടി മാഡം വീണ്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തതാണോ നേരത്തെ? അതെ 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 അതെ. രണ്ട് കാര്യം പറയാനാണ്. ഒന്ന് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് യു കുറുപ്പേ. കുറുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇത്ര പോസിറ്റീവ്, നല്ല എപ്പോഴും കുറുപ്പിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടാറുള്ളത്. ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയുമായിട്ടും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് യു കേട്ടോ. ഒന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഏത് ഉപനിഷത്താ പറഞ്ഞ കുറുപ്പേ? ബൃഹോപനിഷത്ത്. ബൃഹോപനിഷത്തിന്റെ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 15-ാമത്തെ വരിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വലത്ത് സൈഡില. ഓക്കെ. പിന്നെ ആ അഫർമേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുവോ? ഏതാ ആ അഫർമേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുവോ? അഫർമേഷൻ ഇടാം. 5 എണ്ണം എന്റെ റെഡിയുണ്ട്. പിന്നെ 15ഓളം 20ഓളം എണ്ണം വേറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. 7 എണ്ണം ഞാൻ ഇടാം. 7 എണ്ണം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതൊരെണ്ണം. ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു കേട്ടോ. ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആണ് കുറുപ്പേ. ഇനിയും പലതും പറയാനുണ്ട്. സമയം വേറുള്ളവർ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ട മാന്യത പാലിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എടുക്കാൻ ഉള്ള സംഗതി പറയാനുണ്ട്. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സാർ. തീരാതിരിക്കട്ടെ. എന്തായാലും നന്ദി സാറേ. അടുത്തത് നമുക്ക് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം ഉണ്ട്. മാഡത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം. മാഡം, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം. മാഡം സംസാരിച്ചോളൂ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം മാഡം. ഞാന് എല്ലാരും പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. ഞാൻ സാറിന്റെ അവസ്ഥ കേട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ ഹോമിയോപ്പതി. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് കൂടുതലും രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കരച്ചിലും ബഹളവും പേടി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതില് ഫോസ്ഫറസ് 0/3 റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടും. പേഷ്യൻസ് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. എനിക്കത് ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ ഇതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെറൈറ്റ കാർബൊക്കെ അതൊക്കെ ബാക്കി സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും പിന്നെ മെയിനായിട്ട് രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവരും കിടന്ന് കരച്ചിലും വിളിയലും മറ്റുള്ളവരെ ഉറക്കാതെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ജെറിയാട്രിക് കേസസിലും ഞാൻ അത് ബെഡ് റിഡൺ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫറസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതും ഈ 0/3 തന്നെ പൊട്ടൻസി, അത് മാത്രം. വേറെ ഒരു പിന്നെ പൊട്ടൻസിക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയും അനുഭവം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഭയമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് പേടിയൊക്കെ ആണുണ്ട്. അപ്പം
ഫോസ്ഫറസും കൊടുക്കും, കൂടെ മറ്റേ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെമഡി മിമിലസും അതും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞോ മാഡം? നന്ദി. നന്ദി ബാക്കിയൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. ആ ശരി മാഡം, ഓക്കെ. അടുത്തത് നമുക്ക് രാജൻ സാർ ഉണ്ടല്ലോ. രാജൻ സാറ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. രാജൻ സാർ. ഞാൻ 9:30-ക്ക് ശേഷമാണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയത്. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയില്ല. ഈ പൊരളി എന്ന മണ്ഡലത്തിനോട് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ വയോധികര് തന്നെയാണ്. എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പെൻഷൻ പറ്റിയിട്ട് 17 കൊല്ലമായ ആളാണ് ഞാൻ. അമ്പാടി ഡോക്ടർ എന്നതിൽ സീനിയറാണ്, കുറുപ്പ് സാറും കുറച്ച് സീനിയറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രയോജനങ്ങൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്താൽ മതിയോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ചെറുപ്പക്കാരായ ഓഡിയൻസ് ആണല്ലോ ഇതിന് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. സ്ഥിരം പല്ലവിക്കാർ തന്നെ വയോധികരായ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻഗേജ്മെന്റ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. പ്രായമായ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പെൻഷനാകുന്ന തോന്നൽ എനിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളെ ജോലി പതിവ് പോലെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചിന്തയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ. അപ്പം എല്ലാവരും വയസ്സായെന്നും പറഞ്ഞു അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിലിരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും എൻഗേജ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഈ മക്കൾക്കൊരു ബാധ്യതയാകാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ബാധ്യത അതൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കാരണം എപ്പോഴും രോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥിരം പലവി പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന രോഗത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരുണ്ട്. കാരണം വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. പ്രായമായി വേറെ ബാധ്യതയില്ല, വീട്ടിലെപ്പോഴും രോഗം. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. വലിയ വലിയ ചികിത്സ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അനങ്ങുമ്പോൾ തുമ്മിയാലപ്പം തന്നെ ആയിട്ടൊക്കെ ആശുപത്രിയിൽ പോകണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ തന്നെ മക്കൾക്ക് ബാധ്യതയില്ലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയെ നമ്മൾ അതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയും വയോധികം എന്നുള്ള ഈ വിഷയം തന്നെ. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ് ബോധം നടത്തേണ്ട കാര്യം. കാരണം ഒരുവിധം എല്ലാ കേസും തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൈടെക് ആശുപത്രി തന്നെ പോകണമെന്നില്ല. മറ്റു ബാധ്യത സിമ്പിൾ ചിലവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്രായമായിരിക്കും റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈന്റ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഓർമ്മക്കുറവ്, റുമാറ്റിക് കംപ്ലൈന്റ്, റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും നമുക്ക് മരുന്നുണ്ട്. അതിനും ഓരോ വയസ്സന്മാരുടേതായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വിന്റർ കഫ് ഓൾഡ് പീപ്പിൾ, ക്രിയോസോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മരുന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വയസ്സും സെനേഗ, ഓരോ കഫക്കെട്ടിന് റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് ക്രോണിക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാൾസം പി അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം ഗമ്മി, അങ്ങനെ കുറെ അധികം മരുന്നുകൾ റെസ്പിറേറ്ററി ഫീൽഡിൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഥകൾ നമുക്കറിയാലോ. എനിക്ക് നേരത്തെ കാലത്തൊക്കെ 10, 20, 30 കൊല്ലത്തോളം ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രായമായവരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് അവസാനം വരെ ഒരു ആശുപത്രിയിലും പോകാത്ത ഒരു അനവധി പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ചുരുങ്ങി. കാരണം ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ മക്കൾക്ക് സോക്കോൾഡ് വിദഗ്ധ ചികിത്സ എന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഓടും. അവരുടെ കാര്യം തന്നെ കെട്ടപ്പുകയാവുന്നുള്ള വേറെ കാര്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് തന്നെ ഒരു അസുഖം കൂടാതെ ഭംഗിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത കേസായിരിക്കും. മകൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പറ്റില്ല, ചിലവ് കുറഞ്ഞ ചികിത്സ എന്ന് അവർക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വൈറ്റ് തുണിയിൽ വെള്ളം മുഖം മൂടി കെട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന അനവധി കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചികിത്സ എന്നൊരു പ്രിസ്റ്റീജിന്റെ പ്രശ്നം ആയിട്ടും കാണുന്ന എവിടെ പോയി ചികിത്സിച്ചു. ഇപ്പൊ ജനനവും മരണവും ഇപ്പൊ വെന്റിലേറ്ററും അല്ല AC റൂമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ICUലായ കാലഘട്ടം തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഇങ്ങനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ICUലേക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അദ്ദേഹം ഈ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് അവർ ഫാമിലി വളരെ ഇതൊക്കെ കാര്യമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫാമിലി ആയിരുന്നു. അവർക്കറിയാം ആശുപത്രിയിൽ പോയാലുള്ള പ്രശ്നം. ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്കാണ് പ്രശ്നം, കാരണം വിദഗ്ധ ചികിത്സ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ അവരുടെ പക്ഷത്തിൽ ഉറച്ചു വന്നും അദ്ദേഹം കുടുംബത്തോടും മക്കളോട് കൂടി തന്നെ മാന്യമായിട്ട് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേമത്ത് 10 കൊല്ലം മുമ്പ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം അന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എടുത്തെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് 10 കൊല്ലം മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹം ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് പോയിരുന്നു, ചെക്കപ്പിനൊക്കെ പോയിരുന്നു. അല്ല അതിൽ മാത്രം അവർ
ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഇത് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ കഥ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. സുകുമാർ അഴീക്കോട് നമ്മുടെ പട്ടേലിന്റെ മരുന്നാണ് ത്രോട്ട് ക്യാൻസറിന് കഴിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ അസുഖം അറിഞ്ഞപ്പോൾ നാട്ടുകാർ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി തൃശ്ശൂർ എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി 3 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. നമ്മൾ മോഡേൺ ചികിത്സ മാത്രം പിന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു ആ രീതി മാറ്റുക, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളും പിന്നെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക, ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ള. മരുന്നിനെക്കാർ ബാക്കി യുവജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. നന്ദി രാജൻ സാറ്. ചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ യങ്ങർ തലമുറയ്ക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാം. ചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, കേൾക്കാം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ്. ഫാദറിലോ അതേപോലെ ആൾക്ക് ശ്വാസമുട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സിറോസിസ് കുറച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു, ലിവർ സിറോസിസ്. എങ്ങനെയാ വന്നെന്ന് അറിയില്ല. ആൾക്ക് മദ്യപിക്കുന്ന ആളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിയത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവർ നോക്കുമ്പോൾ BP വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഐസിയുലേക്ക് മാറ്റി. ആൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ്. ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നില്ല. ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസമുട്ട് പോലെ വരുമെന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഐസിയുവിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ AC എല്ലാം കൂടെ, ആള് ഫാൻ പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളാണ്. AC-കകത്തൊന്നും തീരെ കിടക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ 2 ദിവസം കയറ്റി പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, പുറത്താക്കുക, ഇവിടുന്ന് റൂമിലേക്ക് ആക്കാക്കുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്താൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമായി. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ICU കയറി നോക്കിയപ്പം പിന്നെ BP ഒക്കെ അന്നേരം നോർമലാണ്. പക്ഷെ ആള് കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും, റൂമിലാക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്കന്ന് വൈകിട്ട് ക്ലിനിക്ക് വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം പോകുന്നു. അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ആള് എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇട്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളും അതൊക്കെ ഊരി അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം നഴ്സ് വരുമ്പം ആളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആള് അവിടുന്ന് മരുന്നൊന്നും കഴിക്കില്ല. എന്നെ റൂമിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ആളെ അവിടുന്ന് ഇവര് നിർത്തി. കാരണം ആള് അവിടുന്ന് കൊടുത്ത മരുന്നൊന്നും കഴിക്കില്ല, ഈ പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കില്ല, ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടിട്ട് ആള് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം, വീട്ടിൽ പോയാലും ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന്. അന്നോട്ട് ആളും മരുന്ന് കഴിക്കില്ല. അതേസമയത്ത് റൂമിലാണെങ്കിൽ ആള് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കിടക്കും, കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇരിക്കണം എന്ന് പറയും, ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കിടക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഒക്കെ അവസാനമായപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഡോക്ടറോട് വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാരണം ആൾക്ക് ഇരിക്കാൻ തന്നെ വയ്യ. ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് വൈകിട്ടായപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് രാത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആള് വയറ്റിന്ന് ഇളകിപ്പോയി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് TV കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ രാത്രിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്ന സമയത്ത് റൂമിൽ വന്ന സമയത്തും ഒരിക്കലും ഉറക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വൈഫും ഒരാങ്ങളെയുള്ളത്, അളിയൻ ഒരാൾ, 2 പേരുമാണ് രാത്രിയിലൊക്കെ അവിടെ നിന്നിരുന്നത്. അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദിവസം പോലും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. രാത്രിയൊക്കെ ആള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണീക്കുകയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ആള് പിന്നെ വയറ്റിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു TV കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്ന് ഒരിക്കലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ 5 മിനിറ്റ് പോലും ഇരിക്കാത്ത ആള് ഒരു 1 മണിക്കൂറോളം അടുത്ത് ഇരുന്ന് TV കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കയറി കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി. അന്ന് രാത്രി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല. ഹലോ, കേൾക്കാമല്ലേ? രാത്രി സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം 2 ദിവസം ആള് അതേപോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചു. പിന്നെ ആള് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആള് മരുന്ന് കഴിക്കില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ക്രമേണ ആളുടെ ശ്വാസമുട്ട് മാറി, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമലായി. ആള് പഴയ പോലെ സ്റ്റേജിലേക്കായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യലും അങ്ങനെ ഒരു 6 വർഷത്തോളം ആള് സുഖമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളെ മരുന്ന് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ശ്വാസമുട്ട് വരുമ്പോൾ നേട്രസൽഫ കൊടുത്തിരുന്നത്, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് സോഡിയം കുറയും അപ്പൊ നേട്രമോർ കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഈ സിറോസിസും അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആളുടെ സിംറ്റം അനുസരിച്ച് ചെലിഡോണിയം,
കാർഡസ് അങ്ങനെ പല അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിന് ഒരു 6 വർഷം ആള് സുഖമായി ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് ജീവിച്ചു. സാധാരണ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സാധാരണ യാത്രകളും എല്ലാം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അതിനിടയ്ക്കൊന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടാക്കില്ല. ഹോമിയോ മരുന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു മരുന്നും കഴിക്കുകയില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയില്ല. 6 വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു 2 ആഴ്ച ഒരു ആള് മരിക്കുന്നതിന് ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പോട്ട് കുറേശ്ശെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ സിംറ്റം അനുസരിച്ച് മരുന്ന് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടീഷൻ മോശമായി. പക്ഷെ എങ്കിലും ആള് തീരെ അങ്ങനെ കിടപ്പുമായിരുന്നു ആയിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആൾക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരും അതിനോട് യോജിച്ച് അവര് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ്, ഒരിക്കലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ പാലിയേറ്റീവുകാരെ വിളിച്ച് അവര് വന്ന് നോക്കും. നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് പറയും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, പിന്നെ ഹോമിയോ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ മോശമായി. വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് ആള് സുഖമായിട്ട് മരിച്ചു. വേറെ ഈ അവിടുന്ന് അന്ന് ICUന്ന് അവര് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവരോട് പിന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആള് പെട്ടെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ കുറുപ്പ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മക്കളോടുകൂടി കൊച്ചുമക്കളോടുകൂടിയൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരെയും ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഈ ICUവിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും ഒന്നും ഈ അവസാന സമയമായപ്പോഴും ഒരു 2 ദിവസം 3 ദിവസം മുമ്പ് ആളെയും വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇന്ന പോലെയാണ് കണ്ടീഷൻ, നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാലും ഇനി ആളുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാണ്. അതിപ്പോ പാലിയേറ്റീവുകാരെന്ന് അവിടുന്ന് വന്നപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞല്ലോ പോയി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുപോയി ട്യൂബും അതൊക്കെ ഇടും. ഇട്ടിട്ട് ഒരു കൂടി വന്ന ഒരാഴ്ചയും കൂടെ അവര് ICUവിൽ കിടത്തിയിട്ട് നമ്മള് അച്ഛന്റെ ജീവിതം നീട്ടിത്തരും. അച്ഛന് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ടെന്നുള്ളത്. നിങ്ങള് പിന്നെ പെങ്ങളും അമ്മയുണ്ടല്ലോ, അമ്മയായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം എടുത്തോളൂ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് എനിക്കൊരു അതൊന്നുമില്ല, എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളോട് സപ്പോർട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവര് ആലോചിച്ചിട്ട് ആൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല. ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഒരു ദിവസം സുഖമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാണ്ട് ഉള്ള മരണം. അപ്പം എല്ലാം ഇതും ഈ ഒരു കുറുപ്പ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും മക്കളോടും കൊച്ചുമക്കളോടും ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ സന്തോഷവും പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. നന്ദി ഡോക്ടർ ചന്ദ്രൻ. ഇനി അത്യാവശ്യം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഷ്ടിയുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം. കാർബോവ് ചെയ്ത് പൊട്ടൻസിയ കൊടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർബോവ് 30 ആണ്. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി മാഡം എന്തോ ഒന്ന് പറയാൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഡം അല്ല, ഈ വയോജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരോടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറയുക. അവർക്ക് ഈ അൽഷീമേഴ്സ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് സംസാരം കുറയുമ്പോഴാണ് നാക്കിന്റെ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവര് ആരോടെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഫോൺ വിളിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാൻ പറയും. സ്വന്തമായിട്ട് അവര് വീട്ടിലൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറയും. തനിച്ച് പറയുന്ന എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ അവർ ചോദിക്കാം. പാട്ട് പാടുക അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നാക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അൽഷീമേഴ്സ് വരുമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനോടും പറയാറുണ്ട്. അതൊരു വളരെ ഇതാണ്. ഒട്ടും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഈ ഇവർക്കങ്ങ് ശരിക്കും ഓർമ്മശക്തി കുറയുന്നത്. അത് ഒരു പഠനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഒന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും. മിക്കവാറും ഭർത്താവ് മാത്രമാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും 2 വഴിക്കായിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരുപാട് പേര് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് ആരോടും മിണ്ടാനില്ല. അവര് ഇങ്ങനെ അവരുടേതായ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകും. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. അവര് ഉറക്കെ ഒന്നേ പാട്ട് പാടുക, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ഫോണിൽ സംസാരിക്കുക. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവർക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വർത്തമാനം ഓക്കെ മാഡം. പറയും ചിരിക്കത്തില്ലേ ആൾക്കാർ. അതെ, ആൾക്കാരെ അവരൊക്കെ ചിലര് പറയും ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എന്ത് പറയാനാണ്. അപ്പൊ അവരോട് നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും മതി, പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാലും മതി. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലായാലും അതൊരു മസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അവർക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതോടെ പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നാമം ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ ഓർക്കും തോറും നമ്മുടെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കും. നമ്മൾ അത് ഓർക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഓർമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് സലീം കുമാർ ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിനോട് ഇന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത്, അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേഷ്യൻസിനെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉള്ള മരണം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ 75 വയസ്സായി 80 വയസ്സായി, ഇപ്പൊ പഴവല്ലം മിണ്ടുന്നില്ല, കിടപ്പാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും മകനൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ ഇവരുടെ ബാക്കി എല്ലാ മക്കളും കൂടി എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ ഒരാൾ ദുബായിലാണ്, എന്നാൽ അയാൾ നമുക്ക് ഫോണിൽ കിട്ടിയാൽ മതി. ഞാൻ ചോദിക്കും, ഇനി അവരെ തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ 75 വയസ്സുകാരത്തിന് 57 വയസ്സുകാരത്തി ആക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്തിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ നടുവിൽ വെച്ച് മരിക്കാനായിരിക്കും. ആ ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഈഗോ തോന്നി പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ എല്ലാവരും ചേർത്ത് നിർത്തി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോക്കണ മകൻ പൈസ പിശിക്കിയിട്ടാണ് എന്ന് ഉള്ളൊരു ഡയലോഗ് മറ്റേ മക്കൾ വരും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വൈഫിനെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് എങ്ങനെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും. അതാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ പിന്നീട് പലരും വന്നു, ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ഇത് ചെയ്യുക, അച്ഛൻ അങ്ങനെ മരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. ആ മക്കളെയൊക്കെ കണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് കൊടുത്തുമൊക്കെ പലർക്കും മരണം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കാരണം വീണ്ടും 3-4 മാസം ജീവിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോയ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാക്ടിക്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പലയിടത്തും. മക്കളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരുത്തും, എന്നിട്ട് പറയും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അതാണ് നല്ലൊരു കാര്യം, അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഉപകാരം, ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന അവസാന കാലത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ ആളുകളോടത്ത് അയൽവക്കത്തുകാരെങ്കിലും മിനിറ്റ് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആളുകളോടത്ത് അവർ വേഗം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ സാർ. നന്ദി ഡോക്ടർ സലീം കുമാർ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയാല് വെറുതെ ICUവിലും വെന്റിലേറ്ററിലും കിടത്തി പൈസ വാങ്ങിക്കും. ഏറ്റവും മക്കൾക്കോ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഈ വ്യക്തിയെ കാണാനും പറ്റില്ല. അവസാനം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോ ഒരു ദിവസം കൂടെയൊക്കെ ചിലപ്പോ വെച്ചിരുന്നിട്ട് പൈസ മേടിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടറുടെ അമ്മ എറണാകുളത്ത് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി. അവരവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി. ഡോക്ടർ വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, സത്യം പറയടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് സങ്കടം പറഞ്ഞ് അവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ സംഭവമുണ്ട്. ഓക്കെ സലീം കുമാർ ഡോക്ടറെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം കൂടിയുണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ വയോജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെ നടക്കുകയുണ്ടായി. അതില് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു കാര്യം കൂടി പറയും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇനി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇനി എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. ആ ഒരു ഉറപ്പ് രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വല്ല ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഏറ്റിട്ടുണ്ട്, എന്ത് വന്നാലും ഡോക്ടർ വന്ന് നോക്കിക്കോളും. ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിന്നീട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും കൊണ്ടുപോകില്ല. അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇനി അഥവാ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആണ് പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര കണ്ട് കോൺഫിഡൻസോടെ നമ്മൾ പറയുകയും അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ, ഇപ്പൊ ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ധൈര്യപൂർവ്വം പറയാം, നമ്മൾ വരാം, കാണാം, അതിന്റെ ലൊക്കേഷനും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പോയി നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗികളെ നമുക്ക് കുറേ നാള് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റും. അവർക്ക് വേണ്ട സാന്ത്വനം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മറ്റ് ചികിത്സകളിലോട്ട് അവരെ വലിച്ച് ഇഴയ്ക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കേസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നോക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് പേര് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവർ നോക്കാൻ പോയത്. നോക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ വന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ അത്ര ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്കൊരു മെഡിസിൻ കൂടെ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്ന മെഡിസിൻ, ആഴ്സനിക് ആൽഭാഗം, കർബോവിജ് ആവാം, അങ്ങനെയുള്ള ഏതോ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം.
അത് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു 10 ml ബോട്ടിലിനകത്ത് കുറച്ച് ഗുളിക ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ 5 ലിറ്ററിനായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നവരെല്ലാം ഓരോ സ്പൂൺ കൊടുത്തോളാൻ പറയും. അപ്പോൾ അത് 2 രീതിയിലാണ് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളവും കിട്ടും, എന്നാൽ മെഡിസിനൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. രക്ഷപ്പെടാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡെത്ത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 48 hours പറയാറുണ്ട്. മിനിമം ഒരു 48 hours എങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനിടയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉറപ്പുകൂടിയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും പേഷ്യൻസിന് ഈ പറഞ്ഞ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ആരെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം വരില്ല. എത്രയും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കയറിയത്. നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം ഡെങ്കിപ്പനിയും ഹോമിയോപ്പതി എന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. നന്ദി ഡോക്ടർ ധനേഷ്, ഒരിക്കൽ കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻസ് ഉണ്ടോ? സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താണോ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താണ്. സമയമായി ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് ഇനി മൈൻഡ് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ന് വയോജന ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വെച്ച ചർച്ച വളരെ നന്നായിരുന്നു. എല്ലാവരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ വയോജനങ്ങൾക്കും നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. അവരുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് തോന്നട്ടെ. എല്ലാ വയോജനങ്ങളും സന്തോഷമായി ഇരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ. അല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവരും അവരെ നോക്കുവാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മലയാളം സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കുക.